katika upangaji uzazi ama tuseme mbinu zao ndio wanaogopa kutumia? Naweza sema tu kulingana na jamii vile ambavyo kila mtu amelelewa. Tumelelewa kwa kupelekea tu msukumo wanawake, especially ili jambo ama dhana ya upangaji wa uzazi. So, I think hiyo ndio ina influence how we decide na vile ambavyo tunatangamana kulingana na hili dhana la kupanga uzazi. Benjamin, Martha anasema kwamba wanaume wamewachia wanawake jukumu la kupanga uzazi. Umempa mwanamke pale nyumbani, wewe sasa ndio utashughulika, utaona tutapata watoto wangapi, tunahitaji kama ni wakike wangapi, wanaume wangapi. Mwenyezi Mungu yajua hiyo. Lakini sasa kama binadamu wewe sasa umeshamwachia jukumu hilo, inafika mahali tena unaona imezidi, unakuja unaanza kumlaumu. Aya, hapo ni kweli na umeongea kabisa. Shida ni moja. Ule kuna kitu nimesema hapo. Anaweza kuwa, unajua kama saa hii anaweza kuwa nakupenda. Umenishika? Na mimi simpendi. Ile maisha nataka kukaa tu naye. Unaona? Na ndio sababu unaona saa nyingine mtu anakaa unajipata uko na miaka kama 50, 40. Kabla muingie katika ndoa, yes, uliamuaje kuingia katika ndoa? Umesema humpendi na tayari mnafaa kupanga uzazi, muwe na familia. Mtaingeje kwa ndoa kama hiyo? Inamaanisha pia tayari upangaji uzazi hapo hatuzungumzii tena. Hiyo ndio shida moja tuko nayo kama sisi vijana ama watu tunakomaa sasa. Sababu unaona kama huyu ameenda kazini kwake, mimi nimeenda shughuli zangu, si ndio? Ile mambo anafanya haikufurahishi. Ile mambo mimi nafanya pia mimi ufurahi. Unaona? Ule mwanamke ndio anafika mahali aone hata nikimzalia mtoto mwingine hawezi mlea. Umeshika? Sababu nimesikia ako pande ile. Akasikia uko pande. Unajua mambo itokaje kwenye kwa akili? Hata mimi kwangu huwezi toka. Sasa ndio unaona mambo mahali tumefika. Ndio sababu nikasumbukia kwenda wapi? Mimi nikiwa kama huyu mwanamke. Mimi kama tupatana na wewe, mimi naenda kwenyu uniambia hapa ndio kwetu nyumbani. Haya twende pale nikwambie kwetu ndio hapa nyumbani. Si ni kweli? Haya nimekujengea kanyumba kama kale hapa ndio kwetu kutulia. Kama Nairobi tunatafuta, si ni kweli? Sasa unapata kijana hata ng'ombe hana nyumbani, hana chochote. Sasa mwanamke kama umemlea, umemuoa. Kwa hivyo na maana hutataka watoto kwa sababu hauna uwezo wa kuwalea. No, watoto utapenda kulingana na venye nyinyi mmejipanga. Ni kama za yuko na 100. Unataka kununua uga. Saboka lazima utafu. So ni kumaanisha ukiwa na umri mmoja kama itategemea mahitaji. Mahitaji yake. Shukrani sana. Kadzo, tuchangamkie tu kidogo tuone swala hili. Nani hasa wana jukumu hilo la kuangazia hawa watoto katika familia? Benjamin anasema kwake ataangalia mahitaji. Ana uwezo gani wa kutoa kwa sababu ya watoto? Changamke niimbe ama wewe zungumza tu. Changamkia kidogo, nataka Benjamin kidogo apate nafasi aelewe. Ngoja kwanza niliweke katika msingi, uende kawa halijaeleweka vizuri. Ndio tuseme sasa tunaenda wapi. Hii ni jamii, walikuwa wawili wamekuwa kitu kimoja. Sasa katika mikakati ya kuanzia kulilima shamba ambalo hao wenyewe wamelianza katika maisha. Jukumu la ni nani au ni nani atakayepanga uzazi, hilo jukumu ni la nyinyi nyote wawili. Tutazaa watoto wangapi ili tuweze kuwalisha, wavae na wasome vizuri. Tukilisema litaelemea upande mmoja litakuwa linafanya makosa. Na ndio maana mume akifika hapa anasema tupumzike kidogo, basi na wewe unajua tunapumzika. Tunataka watoto wangapi? 4. Na watoto 4 tumewaspesi vipi? Sasa nyinyi wenyewe mnafanya nini? Tabia mbaya ni ile zinakuja ambazo hazikupangiwa, na si tabia mbaya, maana yake mlicheza wenyewe mchezo. Makosa mliucheza tu, hamkujijua kama mtakwenda anguka kwenye matope. Haya, huyo amekuja. Sasa hata kama atakuja mkubalini, maana yake huyo ni wenu. Kwa sababu kuna wazazi wengine wanasema huyu mimi sikuwa nimempangia. Wengine paka anasema kamtoe huyu mtoto. Mwanamume anatoroka. Kila mtoto anakuja na riski yake. Haya mambo ya kwanza kuzorotana atikisa ni sababu ni watoto, ni makosa. Kwa sababu wengi tunawazaa na hatujui atakaokuja kutuokoa ni kina nani. Wengine tumezaa madaktari, wengine tumezaa waendesha ndege, wengine tumezaa paka ondoa roho zetu pia. Ule mtoto aliyeua wazazi wake sasa alikuwa mtoto. Sasa ni jukumu la mke, ni jukumu la mwanamume, hao wawili wakae waelezane. Mimi najua mimi napokea hiki.
na mke wangu pengine huna kazi, ama wewe pia wapokea hii. Hatutaki tulale njaa ama mtoto wetu akose malazi ama tufungiwe mlango. Sasa ni nyinyi wawili mnakaa, mnazungumza, mnaelewana. Mtakapoelewana basi Mwenyezi Mungu ndiye anaeleta watoto. Maanake wengine hata wana watoto mmoja tu, wengine watoto wawili, wana mume wako wana mbegu 2 3 zishaisha, wengine wanazo. Sasa Mwenyezi Mungu atakaye kujalia na useme huyu ndiye, basi mwashikana mwalea watoto. Lakini lazima mwanze wewe na mume mshikane, mwekane pamoja, akili zenu na mioyo iwe pamoja, muelekeze mwende sawa. Lakini si ati mume peke yake ama mke peke yake atapanga mambo ya kupanga uzazi, hapo itakuwa inafanyika makosa. Benjamin, umemsikiza Kadzo amesema kuna wakati ambapo labda mumepanga lakini sivyo, inabadilika, inakuwa sasa labda umepata pacha. Kuna wale wanazaa mpaka 4 kwa mara moja na unapata mwanamume anatoroka, inakuwaje kwako? Unaona ni sawa? Hiyo ndio sababu umesikia huyu mwenzangu fenya mwongea ukweli. Tunasikia yule mtoto kama alishika wale akawaua. Ni ukweli, sio kupenda kwake. Ni roho ya kuonyesha mtoto wako ama watoto wako uliwazaa ukawaacha. Sasa mtoto anataka afanye namna gani? Jameni, tuseme ukweli. Ndio sababu na huyu amesema ukweli, ukikuwa na mtoto umuonyeshe upendo wako. Ukiwa na bibi umuonyeshe upendo, ndio hii na tuko hapa pamoja. Mko together. Hakuna kitu amwezi fanya. Lakini mkianza huku niko kando na mimi niko kando. Haba nikikukosea, haya siwezi kuomba msamaha. Mimi ndio kichwa, mimi ndio kichwa. Hapo hakuna boma. Sasa unasikia hata mkizaa mtoto mmoja, hata unaweza lala na mwanamke upate watoto 4. Abu amesema mkiwaonyesha upendo wote, mtakuwa pamoja. Na huyo mtoto hata ukimulea kale kaunga kadogo mko nao, kila kitu mko nao kidogo, mnaishi pamoja. Huyo mtu ataenda mahali hata ukosea. Lakini sasa tumefika mahali tukiwa pale tunaanza kugombana mimi na wewe. Unajua yule mtoto pia anaona. Atafuata tabia zenyu. Fanya mnagombana, baba. Jana walikuwa nakosana mama. Ataambia mwenzake pale, utasikia hata jirani akisema unasikia venye walikuwa naongea usiku. Yule mwingine venye alikuwa anaongea, unaona? Hiyo sio boma. Sasa nyinyi wawili ndio mnaweza unda boma. Usifikirie mtu mwingine kama wewe ama huyu atakuja kunisaidia. Naam, Martha, umeona kwamba labda ni jamii imekosea kwa kumpa jukumu hilo mwanamke kwa sasa, kwa sababu naona visa kama vingi ambavyo vinajitokeza, utaona kwamba vinahusishwa sana na mwanamke kupewa wajibu huo wa kuchagua na kuamua, na inafika mahali anachagua na inakuwa ni kama ana makosa, amefanya makosa. Ukweli ni kwamba as much as tunasema ni uamuzi wake, katika uamuzi hatuja bado ufafanua uamuzi ni kwa mwanamke. Ni mzigo ndo umeekewa mwanamke apange, lakini mwenye ambaye ana decide ama anaamua sana sana huenda ni yule mwanamume katika ile relationship. Na hiyo ndo discussions ambayo hatujai kaongea kwa undani about. Namshukuru sana mtazamaji, tunaenda mapumzikoni. Tukirejea tu tutakuwa tunaangazia mbona wanaume wanajitenga sana katika swala hili. Utapata mwanamke pale anataka kwenda kusaidiwa tu kujua labda atatumia mbinu gani, na mwanamume hajihusishi hata kuenda tu hospitali tu kusikiza tu angalau wapate kuelewa mbinu ambazo zipo, labda zile ambazo yeye mwenyewe anafaa kutumia au zile mwanamke anafaa kutumia. Usiende mbali mtazamaji. Mix of the Week in association with Airtel. Don't check my energy. Bossy, bossy. Fast just got faster. Get fully locked on Airtel 4G. Enjoy our wider coverage. Airtel, the smartphone network.
Just one capful of Dettol is enough to disinfect surfaces and protect your family and your home. Dettol, tested effective against COVID-19. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Make is the bride. Get 500 MB free kila siku and never miss a moment. We've been following the daring story of Bob Mwiti, a Kenyan IT enthusiast who is helping Kenyan students pursue master's education in the US. Scholarships are there. It's only that people don't have that patience. Find out how many has he helped and how are they faring. On Kenya to the World, Tribal Trends, a Kenyan fashion house that dresses international celebrities. And on My Magical Kenya, hope in Diani as tourist numbers increase. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. This week on Churchill Show. My career was starting to make sense. Then I fell in love and I left my job. Sijui ni kurogwa nini. We feature the story of a radio queen, a beauty who decided to go after her passion against all odds. This is the amazing story of KG, Kamene Goro. Buy a value-added plot of land at the Garden of Joy off Kangundo Road, deposit 700,000 and get 16K and your Easter Mbuzi is sorted. Call us on 0790 300 300. Na shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Unatazama Gumzo la Sato, na kama nilivyokueleza awali, nitarejea tu nikiuliza mbona wanaume hawajihusishi katika upangaji uzazi. Unapata mwanamke pale hiyo anajitoa mwenyewe, anajipeleka hospitali kuangazia mbinu ambazo anafaa kutumia kupanga uzazi. Benjamin, kwako tu, wewe unajua kuna mbinu zipi za kupanga uzazi ambapo mwanamume au mwanamke anatumia? Ukimpa jukumu, wewe unajua mbinu ambazo zinafaa kutumika? Mimi hata siwezi jua kitu kama hiyo mimi. Hiyo ni ngumu. Mata. Ujibu ya mara. Hebu nikuulize, mbona hujui na unampa mwanamke jukumu la kufanya kazi kama hiyo ama kupanga idadi ya watoto? Kupanga idadi ya watoto. Ama kikosa unamwambia mbona utumii? Ndio sababu nimesikia. Unajipanga wewe mwenyewe. Kwa hivyo wewe uhusiki kabisa? Mimi hiyo mambo hapana, hata sijui hiyo ni vitu zinakaa namna gani. Ndio sababu unaona hii mashida yanatupata. Ni kama uende pale. Sasa kwa hivyo unamlaumu mwanamke? Siwezi laumu mwanamke sana. Na mimi siwezi jilaumu pia. Sisi wao ndio nimekuambia tukiwa jia moja. Unajua ndio unasikia. Umekuja ukiwa mambo zako, umekuja ukiwa hivi, wewe umekuja hata umekazi hivi, unaona? But mwanamke pia anapitia mengi. Mwanamke pale anakuangalia vitu nyumbani, pia anakupikia na kufanya kila kitu, lakini pia mbali na hayo pia unampa majukumu mengine, anakupangia uzazi, anakusaidia kupanga uzazi. Hujui mbinu ambazo wanatumia. Labda pia mbinu hizo zinamwathiri kiafya, wewe unajua. Basi hapo ndio umeingia sasa. Hii maneno ya kupanga uzazi. Hii maneno ya kupanga uzazi. Ndio umeona imetuletea hii mashida yote. Gani hizo shida? Utapata hivi. Huyu ametoka. Amejipanga hiyo uzazi yenyu hiyo sasa. Si yetu tu, ya watu wote yani kupanga uzazi kwa familia. Kupanga uzazi sisi wote tuamue sawa, si ndio? Lakini kwa saa hii nakwambia kabla muelewane hapo itakuwa bado ni shida. Umenishika. So ndio unaona mwanamke anatoka. Wewe kuja tu na mambo zako, yeye anashughuli na wewe. Wakati unajua zaidi hata wanawake ndio naamua sasa, hapa tumepata kitu, tutaongezea watoto. Mko na kamoja. Lakini wakati kitambo ulikuwa mnajipanga, unapata kwenye mko sawa, mmejipanga, mko hivi na hivi na hivi. Raudi ndio unapata mwanamke ndio akona jikumbu sasa kusemanga sahihi. Unapata akona mimba. Lakini haukuambia chochote, ni ukweli ama ni uongo? Hiyo iko sawa sahihi.
lakini hujui chochote. Lakini ulimpa jukumu yeye. Sio wote wanajipatia jukumu, sio wote. Martha, ni sawa mwanamume kuwa tu hivyo, yani kuachilia mambo, yani hata hajui mbinu ambazo zinatumika katika upangaji uzazi, hata kwake mwenyewe tu? Si sawa. Kwanza kwa sababu ni watu wawili katika ile jamii ambapo wanafaa kufanya hii decision, hii maamuzi. Na iwapo mmoja hana elimu tosha kuhusu hili jambo, then kutakuwa na dhana ambazo si za kweli kutokana na upande mmoja, ambapo italemea huyu mwingine na inaweza leta vurugu katika familia. Ndio maana nilikuwa nikisisitiza before tuende break kwamba information iko, na sana sana tunapea wanawake pale katika vituo vya afya. Mhudumu anampatia yule mwanamke assume mwanamke ata make decisions, lakini akienda nyumbani anapata bwanake. Lakini mbona nyinyi wenyewe hamuhusishi hao wanaume, hata watafute tu pale nyumbani? Wakati mwingine najua kwamba mnatembea mnawatafuta wale wanawake, mbona hao wanaume hawatafutwi? Efforts ziko, lakini it's still an assumption that labda tukiwaleta karibu tunaweza leta ile usawa katika decisions ambayo ya upangaji wa uzazi, lakini bado hatujafika hapo. Na nimependa sana swali lako la kusema kwamba mimi ambayo nimepata information kule katika kituo cha afya nirudi nimwelimishe mume wangu na force. Umlazimishe ajue kabisa. Kuna wale hawataki hata ukianza tu kuzungumza kwanza ni kama wanafunga masikio, kama hata yani wanajishughulisha na mambo mengine. Lakini hao wanaume labda pale mlipo, kuna wanawake ambao wanajitokeza na wanaume wao? Ni wachache ambao wako na hiyo wito na hiyo courage ya kuongelesha bwana zao katika ili jambo sensitive sana katika jamii letu ya upangaji wa uzazi. Lakini kama nilivyosema, tunaelekea pale, lakini katika mwendo mdogo sana. Lakini tutafika tu. Na nina Ben Kiambu hapa anasema ukionyesha bibi yako unaweza kuenda hospitali atakuzoea vibaya. Hata sijaelewa kazi, lakini Irene Kirinyaga anasema wanaume wanajipenda, wanataka family planning lakini hawataki kwenda hospitali. Ukiwaambia wanaogopa kazi. Unajua kuna swali umeuliza nyuma ukasema kuna aina ngapi za family planning? Aina ziko nyingi sana za family planning. Kuna coil, kuna condom, kuna hii no plant, kuna hizi tembe, kuna sindano depo. Kuna mambo mengi sana. Kuna kalenda pia family planning. Sasa kila nyumba ama tuseme kila ndoa ina sheria na kanuni zake. Vile ninavyopanga mimi sivyo anavyopanga huyo. Jambo lingine, huwezi enda kwa daktari akuwekee tayari family planning na hajui madhara yako yani gani. Hata kweli huwezi wekewa kweli hivi mpaka upimo angaliwe, na mara nyingi sana wanaenda na waume zao. Upimo angaliwe, kama uko sawa kuwekewa unawekewa. Mara nyingine unaweza wekewa family planning, baadaye hormones zako zisibalance na hiyo dawa umewekewa, ikakuletea shida. Wengine unasikia mimi siku hizi na pressure, wengine wanasema mimi siku hizi na samahani na bleed sana, siwezi mpaka inaniletea kisunzi, mambo mengi. Wengine wanasema naisikia ni kama ambaye hata ndo naanza mimba sasa. Wengine hawawezi kwa sababu ya pressure, inabidi sasa wasifanye nini? Watolewe, wasipangishwe upangaji uzazi. Sasa mtu kama huyo na mume naye amekubali ya kwamba kweli mke wangu ana madhara, wanashikana wanaenda kwa daktari, wanapewa mwongozo wa kutumia upangaji uzazi. Si lazima mke ameze tembe kila wakati, si lazima adungwe masindano. Kuna hizo njia, kuna hizo hata condom mwanamume anaweza kuchukua na atumie. Lakini mpaka uelewe, mimi tayari siwezi zichukua nimpeleke mume wangu. Imeanzia wapi ndio ifike huko? Na anajua ya kwamba tumefanya hivi kuspesi watoto ili wasome vizuri na waishi maisha mazuri. Sasa ni jambo ambalo samahani tumeelewana. Likawa sawa, ili hata kesho tena akisema tutaongeza kwa sawa.
Jambo lingine ambalo si zuri, usimlazimishe mkeo afanye family planning na wewe wazaa kule nje. Hapo ndio makosa. Kwa boma lako unafanya family planning, lakini kule nje bado baadaye unasikia fulani alizaa na fulani. Sasa umekuwa spam donor. Baadaye unasikia fulani alizaa na fulani. Na pengine alimlazimisha mkewe asizae, anasema mimi kulea nimechoka. Wasikia? Mke anasema jamaa si tuongeze. Hapana. Na unasikia amefanya nini? Amezaa. Ni lazima, nimekwambia usifanye kitu kinyume cha mkeo. Elewana na mkeo. Wengine wanasema nikitumia family planning hormones zangu zinaisha kabisa, narudi nakaa sijui nakaa mpaka mume wangu sasa analalamika. Unaona? Sasa ziko zinatusaidia sisi wamama, lakini zina madhara yake. Na tunazitumia ile tufanyeje, manake wengine shango zao ziko tu hapa. Tufanye hivi ashazaa. Fanya hivi ashazaa. Ndio naona haina haja nianze kusimama, nianze kuchangiwa kwa CDF. Angalau nipumzike kidogo, ndio wanatumia hizo. Lakini mpaka nimekwambia bwana na bibi waelewane. Watakapoelewana, wataangalia ile njia nzuri ya hao kuzitumia family planning, basi atazifanya. Manake siku hizi kuna paka ile ya mwanamume, siwezi iongelelea sana manake sina daktari muhusika ambaye atatueleza kwa upana. Lakini ni lazima kwa kila jambo watu waelewane. Naam, umezungumzia swala hilo la kuna mbinu ambayo wanaume wanatumia. Mbinu hiyo haswa wengi wanaogopa vasectomy sana tunazungumzia. Unaweza kubali Benjamin? Mimi siwezi. Huwezi kubali kutumia hiyo. Sababu ndio umesikia mwenzangu akisema hapa. Hiyo madhara ndio inakuja kutukula sisi wenye. Ukikubali ukaa venye huko ama muelewane venye nasema kuna kono upande tunaweza tubia ati sababu ya inaona venye kunaendanga. Sasa ati lazima udugo masidano ndio ati maisha iendelee. Hiyo masidano nayo kwa mwili unajua ni nini na kero hapo. Hakuna. Sasa mimi nataka kuniambia venye nilizaliwa hivi na nikaambiwa hivi ndio huko. Ati nikadungwa ati family planning kule ati sijui na whatever ati nisifanye namna hiyo, ni maisha gani? Kwa hivyo wewe unakataa, lakini mwanamke afanya na madhara yote yapate yeye mwanamke, sio? Akikosea kidogo makosa ni kwake. Itakuwa kwake. Itategemea fenye mimi na yeye tunajuana. Unaelewa? Kuna ile unaweza sema mwanamke kuna hiyo family fulani anaweza fanya whatever, si ndio? Kuna space niko na mtoto mmoja. Ni kweli ako na miaka 2. Huyu mwingine nimwekea space yako na miaka 3. Unaona? So ni kumaanisha hiyo miaka iko hapo, hata nikiacha huyu mtoto pale, huyu mwingine ataweza kumwangalia. Sasa nikiambia mama sasa enda job. Endelea na maisha na mimi niendelee hivi. Kabla miaka ingine 3 ifike 4, tukue tumesonga kidogo, amefika kama class 5, class 6. Unaona? So mkizaa kale kadogo kaanza kusukuma kidogo, hao wengine wakubwa watakuwa akiangalia mgani. Sasa hiyo ndio maisha sasa. Sababu yasha kuambia ni sawa tumefika hapo, si ndio? Ataenda hivi family planning sawa So unajua nimeshatosha wale watoto, nimeona wako sawa na mimi. Ni kweli. So itafika mahali mwambie hapana basi, tutaongezea kingine kama ama tutaongezea tugine tuwili. Lakini itategemea mahali mlikuwa ama kiwango ile mko nayo mnataka kwenda pande gani. Hiyo ndio maisha sasa hivi tunafaa kufanya. Naam, namshukuru sana Benjamin. Mtazamaji, tunaenda mapumzikoni, tukirejea tutakuwa tunaangazia madhara tu ya baadhi ya mbinu hizi za upangaji uzazi. Unapata wakati mwingine mwanamke kidogo anabadilika mwili, mwanamume anamwambia nenda zako bana, wewe umeshaharibika kabisa, sikutaki. Itakuwaje? Usiende mbali. Mama Stevo, where are the kids? I think they're upstairs doing their revision. Oh, you guys are here. Maria and Steve, which revision papers are you doing today? Baba, mimi nashughulikia maswali ya marudio ya somo la Kiswahili kutoka kwa gazeti la Taifa Leo. Na wewe? I am working on the mathematics revision paper from the junior sport magazine of the Daily Nation. Wow, this is wonderful. Are the revision papers from Taifa Leo and Daily Nation working for you guys? Yes, Dad. Wanauliza maswali yao kwa njia nzuri na nyepesi sana. And the questions are in tandem with our syllabus.
Dear parents, invest in Taifa Leo and Junior Sport for KCPE and KCSE revision papers. Kwa maswali ya gazeti la Taifa Leo, usiukose uhondo huo kila Jumatatu hadi Jumamosi. In our Junior Sport, it's every Monday. Do not miss out. Geisha coconut milk and honey, enriched with coconut milk for soft and moisturized skin. Be strong and last long. At the first sign of pain, you need a solution that you can trust to provide effective relief and is gentle on the stomach. Try Panadol Advance for relief from headaches, body aches, and fever. With Panadol's Optizorb formula, the tablet gently breaks down in the stomach, quickly absorbs, and starts providing pain relief in 15 minutes. For fast and effective pain relief that you can trust, try Panadol Advance. This has been Medifax for Panadol. Breaking news from Molfix. Let's see what they're developing right now. That is just for me. It really feels very comfy. Molfix pants with anatomic fit technology. New Molfix pants, an invention from babies for babies. You should also try Molfix. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Look at you, I can stand the sights. I swear you make me crazy. And this coming Saturday on NTV Jamdown, a very beautiful guest straight from Kingston, Jamaica. Hey, my name is Sugar, all the way from Jamaica, and guess what? This Saturday I'll be live on NTV Jamdown with your Caribbean queen, Miss Katiwa. So join us as we celebrate women in the industry. Bringing you the biggest and the baddest reggae show is none other than DJ Mo, and of course I myself, Miss Katiwa the Caribbean Queen. So, see you this coming Saturday. We have a date. Don't go nowhere. 10 p.m. up until midnight. Make sure you tune in. You see, there's no one in this world that Help build a strong foundation for your growing child with Nestle Nunkid. Nestle Nunkid 4. Our best for you. This is NTV. Yajayo kwenye NTV Weekendi. There is living in anxiety because you're not sure of what tomorrow holds. Right now we've been informed that there is a second wave of COVID and we don't know the impact, the depth of that. Wakenya watoa tathmini ya maisha yao kuhusu mwaka mmoja tangu kisa cha kwanza cha corona nchini. Tunatembea pamoja na safari yetu itafika mahali ya kufurahisha kila mtu. Siku moja baada ya rais kupiga marufuku mihadhara ya kisiasa, wanasiasa wenzake wamempuuza na kukutana ovyo ovyo. Kamata mtu mmoja anaitwa Charles Deus Majura ambaye naye alikuwa ni kinara wa kusambaza taarifa hizi. Serikali ya Tanzania yatoa taarifa ya onyo kwa wanaoeneza uzushi kuhusu afya ya Rais Magufuli. Namkujia tu saa 9 jioni kuangalia kama ako sawa. Asubuhi pia anakuja tu kuangalia maji yake kama iko clean. Na katika juhudi za kuwahifadhi vifaru weusi, tuna makala maalum ya mwanamke ngangari katika hifadhi ya Sare.
just got faster. Get fully locked on Airtel 4G. Enjoy our wider coverage. Airtel, the smartphone network. Huyu ni Tina last week. Huyu ni huyo tu Tina this week. Kwani kuliendaje? Tina alichanuliwa na the huge GoTV Max discount. What? Aka upgrade to maximum entertainment for less. Sahi Tina anaget drama kibao in our telenovelas wiki nzima. Are you sure? Na 5 shows zake local from across the continent. Now listen. Cheza Kitina. Upgrade to GoTV Max for just 890 shillings. You get maximum entertainment for less. GoTV. Love it. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. From far with you. I even gifted you a magnificent house. Rosa, it's the thought that counts. Please help me. When it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Panadol Baby and Infant, tough on fever, gentle on your child. Vile Mike nifanua movie na futa, alibambika yake yote kupata discount ya GoTV Max. Aka get maximum entertainment for less. Kuna kuhata action tena. Upgrade to GoTV Max for just 890 shillings leo. GoTV. Love it. Breaking news from Molfix. Let's see what they're developing right now. That is just for me. It really feels very comfy. I don't have to stop playing. Molfix Pants fits me perfectly. An invention from Molfix just for your baby. Molfix Pants with anatomic fit technology. New Molfix Pants, an invention from babies for babies. You should also try Molfix. When I look at you, I can stand beside. I swear you make me crazy. And this coming Saturday on NTV Jamdown, a very beautiful guest straight from Kingston, Jamaica. Hey, my name is Sugar all the way from Jamaica, and guess what? This Saturday I'll be live on NTV Jamdown with your Caribbean queen, Miss Katiwa. So join us as we celebrate women in the industry. Bringing you the biggest and the baddest reggae show is none other than DJ Mo, and of course I myself, Miss Katwa the Caribbean Queen. So, see you this coming Saturday. We have a date. Don't go nowhere. 10 p.m. up until midnight. Make sure you tune in. You see, there's no one in this world that Help build a strong foundation for your growing child with Nestle Nunkid. Nestle Nunkid 4. Our best for you. Try Panadol Advance for relief from headaches, body aches, and fever. With Panadol's Optizorb formula, the tablet gently breaks down in the stomach, quickly absorbs, and starts providing pain relief in 15 minutes. For fast and effective pain relief that you can trust, try Panadol Advance. Naam, shukrani sana kwa kuendelea kutazama Gumzo la Sato, mtazamaji. Nilikueleza kwamba tutakuwa tunarejea tukiangazia tu madhara haswa ya mbinu hizi za upangaji uzazi. Lakini naelezwa kwamba kuna watu ambao tayari wamepiga simu. George kutoka Ruaka. George. Okay, naitwa George kutoka Ruaka, Limuru Road. Karibu sana. Na mchango wangu katika Gumzo la Sato ni kwamba linaniadhiri mimi pia. Linaniadhiri kwa familia yangu kwa sababu kuna mbinu ambazo, kwa mfano mbinu kama hii ya kupanga uzazi kutumia sindani. Inaniadhiri mimi kifamilia juu mke wangu nilimpata akiwa na mtoto mmoja. Na wakati alikuwa na mtoto mmoja na mume mwingine. Sasa tukaoana naye akiwa na mtoto. Sasa vile alikuwa na mtoto akasema acha nijikinge ili nisipate mtoto mwingine. Sasa akajiweka yeye shindani ya miaka 2. So tumepatana na yeye kama ameweka hiyo sindani already, unaona? So
Sasa mimi ni tukakaa chini tuongee, mtoto ndio ni mkubwa, yani tukakaa chini kama familia tuongee jinsi tutapata mtoto wa pili, kumbe ako na hiyo sindani, unaona. So I go for an advice to one of my mentor, my boss who is also my mentor. Akani advise, nikamwelezea the situation ambayo napitia kwa nyumba, tukaongea and then akaniambia what to do, go and look kwa mke wako, enda muangalie kwa mkono wa left hapa juu kuna kitu wanadungwa. I had no experience about that. Sasa hiyo ndio ni siku niligundua kumbe kuna wanawake wanaweka hiyo sindani hapa ambayo inazuia hata mkiwa naye kwa tendo la ndoa hakuna kitu mnafaidi, yeye amejiprotect already, you are just wasting your energy, unaona. Okay, shukran sana George. Mtaalamu wetu wa masuala haya ya upangaji uzazi ataangazia swala hilo. Naam, naelezwa kuna Esther kutoka Kisumu. Esther? Nakusikia. Karibu sana. Nilikuwa nasema mimi nilipanga uzazi wa mkono ile 3 years. Kama niko na mtoto mmoja boy. Nilipanga ikazoea, nilikuwa nimeona, lakini baadaye ilikuwa iko karibu kuniua. Nilikuwa na uchungu tumboni, nikaenda hospitalini. Madaktari wakaniambia wenye waliniwekea ndio waliweka vibaya, ilikuwa iko karibu kuenda ndani sana, ilikuwa ndani sana. Baadaye nikaenda nikatoa, alafu nikaenda ya hii sindano ya mkono. Hiyo naye damu ilitoka mingi. Sasa hii Esther, hatukupati vizuri. Nasema damu ilikuwa inatoka mingi sana kila siku. Sasa nilikuwa nimeenda hospitalini. Nikauliza daktari, sasa hii damu hata kusimama, kila siku natoka damu na uchungu na tena kwa tumbo. Naam, shukran sana Esther. Tujakupata vizuri lakini naona ni kama nimekuelewa kidogo kwa kile ambacho umesema. Na Martha, umemsikiza amezungumzia mbinu tofauti za upangaji uzazi ambazo ametumia. Amesema ametumia dawa, ametumia hiyo implant na akaona kama anaathirika kiafya. Itakuwaje, labda unaweza zungumzia baadhi ya mbinu hizi labda ndio mtu apate kuelewa, kwa sababu hata maoni hapa naona anatumiwa wengi sana wanasema hawaelewi mbinu hizo na wanaambiwa kwamba kuna madhara mengi sana hadi wanaogopa kutumia. Kama niliposema awali na mama yetu alitueleza zaidi kwamba kuna dhana ambazo si za kweli kuhusiana na upangaji wa uzazi. Hizi mbinu ambazo tunapanga uzazi nazo. Na nikigusia tu ni vizuri sana kama wanawake ama wanawake wachanga tuende katika vituo vya afya. Kwa sababu kila mwili ya mtu iko tofauti. Mimi naweza tumia depo ambayo ni ile sindano ambayo ni ya miezi 3 na nikuwe sawa kabisa. Afya yangu ikuwe nzuri, height yangu, weight yangu ikuwe sawa, pressure yangu ikuwe sawa, nisiwe na anything side effect in terms of nausea, sijui nini, kutapika, pressure, vitu kama hizo. Na mwenzangu ambaye tulienda na yeye pamoja atumie the same depo lakini imwaribikie. So kumjibu Esther, aende sisemi atafiti but aendelee kutafiti. Kwa sababu ni through experience ndo unajuaga gani ni lako. Ya kwanza labda nitaanzia na together with ule mhudumu wa afya. Tutaanza na depo. Depo isipo nini under her supervision or his supervision, isiponiendea vizuri, then ananipeleka kwa another method ambayo ni mbinu nyingine. Hiyo mbinu ya pili isipo work ndo tunaenda tena kwa nyingine. Sasa tuseme ni kama kubahatisha, mchezo wa kubahatisha tu, yani kila mbinu unajaribu mpaka kupata ile yako yenyewe inakufaa. George amezungumzia mke wake ambaye ni kama anatumia implant kwa sababu ya mashindano, lakini naamini kwa sababu amesema kwa mkono. Labda unamshauri vipi? Kwa sababu anasema ana wasiwasi, ni kama ameficha ama
Sana sana vile ambavyo nilikueleza kwamba jamii imerushia mzigo mwanamke. Na sisi tumechukua ile mzigo tukasema ni yetu. Hofu ni kwamba iko katika jamii tuko na stigma around hii issue ya family planning. Sijui ilitoka wapi, but ni vile ambavyo tulilelewa. Ndio simlaumu sana mke wake George. Lakini sasa George anafaa kukaa chini na mke wake waelezane. Kwa sababu sana sana nilikueleza kwamba decisions ama maamuzi inafanywaga kulingana na utafiti ambao umefanywa. Maamuzi sana sana ni kwa yule mwanamume. Na sana sana yule mwanamume anakuwaga hana fahamu tosha katika hizi mbinu ambazo tunatumia kama wanawake. Sasa hilo ndo pengo ambalo liko hapo. So kama vile ulitu challenge wasichana ama na vijana, twende tukawaelimishe our boyfriends na pia wame wetu kuhusiana na hizi methods. Apart from hiyo awareness, tunaweza warudisha karibu kwa sababu kwa miaka mingi wanawake wamekuwa wakitumia ile depo kwa sababu ina feature. So hata kama mimi niko na mwanamume haizi jua ninatumia method gani. Ndio kwa sababu umeona sijui alienda akauliza akaambiwa enda on your left hand, on her left hand mguse. So sana sana sisi kama wanawake tunahofia hiyo. Kuna hofu na hiyo hofu inaletwa na stigma. Naam, shukrani sana. Benjamin, tukimalizia tu kwa sababu hatuna muda. Kuna wale ambao labda umempa mke wako tayari umempa jukumu la kupanga uzazi, ametumia mbinu hizo, ameharibikiwa labda mwili, ameinona, ameongeza uzani kidogo, unamwacha. Ni sawa? Siwezi muacha sababu ndio nilikuwa nimesema hapo awali, kama nimependa hiyo kitu nimemwambia tufanye namna hii. Unamwangalia fedha yako, na kitu ya kwanza sio ati ile ya kujificha. Ukifika pale unamwambia hapana, hii ndio njia, si ni ile hospitali, enda upimwe kwanza. Kwa hivyo mnafanya pamoja, kwa pamoja mnajihusisha pamoja. Hii ni kupimwa, tumepimwa, uko sawa, daktari alikubali, unaona ni sawa, lakini umesema ni kweli, anaenda anadungwa, ile kujificha hata kukuambia madhara inakuja, lakini mkiwa pamoja together is one. Naam, shukrani sana Kadzo. Kuna wale ambao wanaficha, wanafanya kwa kuficha, kwa sababu kama tu nikisoma tu maoni moja hapa anasema wangu hataki kupanga uzazi, anataka tu watoto na hawezi afford, what can I do? Na kuna mwingine anasema anajiita Henry, anatoka Pipeline, anasema nilifanyiwa vasectomy na bibi yangu hajui, anataka tu watoto but we can't afford. Ni makosa? Ni makosa. Ni makosa huyo kijana, na kama anataka uwazi basi asimwambie yeye na mkewe. Wacha aite mtu mzima kama babu ama nyanya aje ajifungue, manake hapo alifanya makosa kufanya kitu bila kuambia mke. Kufanya family planning iwe ya mwanamke ama ya mwanamume ni lazima muelewane, na hili jambo nimelianza tangu mwanzo. Kuna wale ambao wanatumia wakanenepa, wakapanda pressure, walikuwa hawana pressure, wakawa na moyo kwenda mbio kila wakati, kisunzi kisichoisha, kunyesha kusikogoma. Na kuna wale ambao wanatumia wakakonda, yani mpaka akashindwa, akakauka kabisa, akakauka. Wengine hormones zilienda kabisa, hakuna, ni wamo tu. Lakini tunaambiwa angalia ambayo inakufaa. Kama haikufai usiendeshane nayo, na usimeze dawa kubalansisha hormones. Toa hiyo family planning, zibalansi tu zenyewe. Hii yenye inaitwa nini coil, hiyo iko sawa kabisa, lakini nayo huwezi ekwa mpaka upimwe kizazi chako kama kinaweza kuhimili uwekwe. Nani anasikia vibaya sana, hata mimi namsikitikia, kwa sababu alijua nikioa hata kama ana mtoto lakini bado atakuja kupata wangu. Makosa aliyofanya ule bibi alipoingia katika hilo ndoa, hata kama pengine alikuwa amefanya ili kujikinga, manake watu sema ninapata mtoto sitaki kupata tena, mwenyewe nang'ang'ana nimlee. Lakini pia akapata mwanamume akaingia katika ndoa. Uzuri yule bibi angeenda akaitoa hii. Kwa sababu ameingia katika ndoa mpya. Aitoe hii ili amzalie huyu mtoto wa wenyewe.
basi akimzalia ndo hapo aseme tena hebu tupange angalau wakuwe, halafu sasa unaona ameoa, amemkaribisha, amempenda, ameridhia, lakini kuna jambo linamsumbua hili la kuweka hii family planning ambapo yeye hakuwa anajua. Na hapo hakuna kesi ndefu, ni kutoa tu. Ukitoa hizi hormones tabalansika, mwenyewe atanini. Wengine usema na meza madawa nisafishe tumbo, lakini mimi naona hizi kibalance ni hivyo. Mimi wito wangu sana nasema jamii iliunganishwa, watu wawili wakawa kitu kimoja. Kila mmoja na kila ndoa ina sheria na kanuni zake. Ukitaka kufanya jambo na wewe umeoa, hebu mshauri mwenzako, ili hata likienda likitoa madhara mwenzako atakukubaliana na wewe, na likienda likitoa uzuri mwenzako atakukubaliana na wewe. Lakini usiondoke mwanamume ukaenda ukajifanyia vasectomy halafu unamficha bibi yako. Kuna njia nyingi hata kupindua kizazi, unaweza pindua kizazi. Kama pengine hizi nyingine zote zimeshindikana, basi pindua tu. Na pia hiyo pindua nayo ni lazima ijue madhara yake na uzuri wake. Si tunaenda tu. Na ukiipindua mpaka mumeo ajue. Asije akawa anataka mtoto, wewe kumbe ulipindua. Sasa yeye anakazana, watu wanakosana, wanapigana. Kumbe hujausema ule ukweli, na huyu ni mumeo. Lau kama utaondoka basi ukolewe kwingine. Lakini kama huyu ni mmeo na kama huyu ni mkeo, tuweni wazi, tupange uzazi kwa umoja, tuendekeze pamoja na tupate watoto wale ambao tunataka, na Mwenyezi Mungu atakotujalia tuwalee kwa wema na ndoa zikae kwa wema. Shukrani mpaka wiki ijayo. Naam, shukrani sana Kadzo. Shukrani sana Martha Kombe ambaye ni mtaalamu wa upangaji uzazi na Benjamin ambaye ni mzazi. Shukrani sana kwa maoni yenu na kutuwezesha tu kuelewa hasa kuhusiana na hatua hii ya upangaji uzazi. Mtazamaji, ni mambo ya kuhusiana kwa pamoja, kufanya kwa pamoja tu, usimfiche mwenzako ili mwenzako pia ajue ni mambo yapi anafaa kuzingatia, na pia tusaidiane kuelewa mbinu hizi za upangaji uzazi, madhara. Itakuwa tu ni bora kwa jamii pia kwa jumla na kwa familia, iwe ndogo iwe kubwa. Naam, ni hayo tu. Shukrani sana kwa kuchangia, kwa wote waliofanikisha gumzo la Sato. Shukrani sana. Tuonane upande wa pili wa studio kwa taarifa za NTV Weekendi. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Piga *444 utunukiwe Credo Double. When I look at you, I can stand the sights. I swear you make me crazy. And this coming Saturday on NTV Jamdown, a very beautiful guest straight from Kingston, Jamaica. Hey, my name is Sugar, all the way from Jamaica, and guess what? This Saturday I'll be live on NTV Jamdown with your Caribbean queen, Miss Katiwa. So join us as we celebrate women in the industry. Bringing you the biggest and the baddest reggae show is none other than DJ Mo, and of course I myself, Miss Katiwa the Caribbean queen. So see you this coming Saturday. We have a date. Don't go nowhere. 10 p.m. up until midnight. Make sure you tune in. You see, there's no one in this world that Help build a strong foundation for your growing child with Nestle Nunkid. Nestle Nunkid 4. Our best for you. This looks different. It is. See for yourself. Okay, so it's a photo. Look closer. Photos within photos. What about video? 8K video. Beyond cinema quality. So you can pull portrait quality photos straight from video. But will it last the whole trip? Battery for the whole trip and the way back. This is different. Told you. This week on Churchill Show, my career was starting to make sense. Then I fell in love and I left my job. Sijui ni kurogwa nini. We feature the story of a radio queen, a beauty who decided to go after her passion against all odds. This is the amazing story of KG, Kamene Goro.
Buy a value-added plot of land at the Garden of Joy off Kangundo Road, deposit 700,000 and get 16K and your Istanbuzi is sorted. Call us on 0790 300 300. We've been following the daring story of Bob Mwiti, a Kenyan IT enthusiast who is helping Kenyan students pursue master's education in the US. Scholarships are there. It's only that people don't have that patience. Find out how many has he helped and how are they faring. On Kenya to the World, Tribal Trends, a Kenyan fashion house that dresses international celebrities. And on My Magical Kenya, Hope in Diani as tourist numbers increase. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Africanacity is not just a word, it is part of who we are and our commitment to working with you to find a way to get things done. We love Africanacity. We are one with you. Standing tall at the heart of Tattoo City lies Lifestyle Heights, a prestigious property in a prime area offering you spacious 2 and 3 bedroom and 3 bedroom plus DSQ apartments. With state-of-the-art amenities, Lifestyle Heights offers you constant water supply, round-the-clock security, green and open spaces such as the pergolas and kids play area, lifts, among many other amenities. Contact us and come see us for an amazing open day on the 27th and 28th of March. We keep running faster, faster. I don't know what we're after yet. I'm always checking my phone and you're happy being alone, man. I got you on my mind. Always on my mind. This is NTV. Ahlan wa sahlan wa marhaba, natumai ubuheri wa afya. Tumekuandalia mengi kwenye NTV jioni, lakini kwanza tupate vipasho. There is living in anxiety because you're not sure of what tomorrow holds. Right now we've been informed that there is a second wave of COVID and we don't know the impact, the depth of that. Wakenya watoa tathmini ya maisha yao kuhusu mwaka mmoja tangu kisa cha kwanza cha corona nchini. Tunatembea pamoja na safari yetu itafika mahali ya kufurahisha kila mtu. Siku moja baada ya rais kupiga marufuku mihadhara ya kisiasa, wanasiasa wenzake wamempuuza na kukutana ovyo ovyo. Kamata mtu mmoja anaitwa Charles Deus Majura ambaye alikuwa ni kinara kusambaza taarifa hizi. Serikali ya Tanzania yatoa taarifa ya onyo kwa wanaoeneza uzushi kuhusu afya ya Rais Magufuli. Namkujia tu saa 9 jioni kuangalia kama ako sawa. Asubuhi pia anakuja tu kuangalia maji yake kama iko clean. Na katika juhudi za kuhifadhi vifaru weusi, tuna makala maalum ya mwanamke ngangari katika hifadhi ya Sare. Mubashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Weekendi.
na Nuru Abdulaziz. Naam, karibu sana mtazamaji. Mwenzangu wa ishara ni David Agondoa. Viongozi wa eneo la Magharibi wamewataka wenyeji kumchagua mgombeaji wa urais kutoka eneo hilo ambaye anakubalika katika maeneo tofauti nchini. Viongozi hao wakiongozwa na Spika wa Seneti Ken Lusaka wameshikilia kuwa umewadia wakati wa viongozi wa Mulembe kuwa na umoja ili kuimarisha nafasi yao ya kisiasa kuelekea katika uchaguzi mkuu ujao. Hata hivyo, viongozi hao walisema hayo leo kwenye ibada ya mazishi ambapo masharti ya kuzuia maambukizi ya COVID yaliyotangazwa jana na Rais Uhuru Kenyatta yalikiukwa na kupuuzwa na wengi. Ilikuwa dhahiri kwamba idadi ya waombolezaji ilipita watu 100 na hapana shaka hakikuwa kikao cha watu wa familia pekee ilivyopendekezwa. Wengi wao hawakuwa wamevaa barakoa ilhali walikuwa nayo, walivalia visivyo, huku vipimo vya umbali kati yao mtu hadi mwingine ukikosa kuzingatiwa. United we stand, divided we fall. Sisi tunakaribisha Mheshimiwa Mugisa Kitui. Tunakaribisha na wengine na Wetangula. Na Musalia Mudavadi. Watu ndio wataamua. Ambaye anaheshimika kitaifa, anatoka kwa familia ya Waluya, Wakenya watakuwa tayari kumpigia kura. Lakini hawatampigia kura kwa sababu ni Mluya au ni Jose Waluya. Atampigia kura kwa sababu Waluya wameunga mkono mmoja wa watoto wao ambao anaheshimika na anakubaliwa katika sehemu zingine za Kenya. Towards controlling COVID-19 coronavirus. Among the measures were to reduce political gatherings, political rallies, heavy gatherings at funerals and so on. We support the measures. Visa vya dhulma za kijinsia pamoja na watu kujitia kitanzi vimeongezeka nchini haswa tangu kuchipuka kwa janga la COVID-19. Kutokana na kero hiyo, mama mmoja kutoka eneo la Burnt Forest, kaunti ya Uasin Gishu, amejitwika jukumu la kuhamasisha jamii nyumba kwa nyumba. Mwanahabari wetu Gabriel Kudaka alikutana na mama huyo katika kampeni yake dhidi ya changamoto hizo. Pata alidungwa hapa, akadungwa mbavu. Visa vya aina hii vimekithiri katika maeneo mbalimbali. Beatrice Kimani, mhudumu wa kijamii katika eneo la Burnt Forest, anakamilisha majukumu yake ya nyumbani kabla ya kuanza safari yake ya kuhamasisha jamii kuhusu dhuluma za kijinsia. There has been an increase in cases of gender-based violence, and basically it's because of the frustrations that have resulted. Most of the time when you see someone perpetrating any form of violence, they likely are going through some form of psychological distress, and they probably don't know better ways of coping. So that if it's a spouse who has lost a job, they feel very frustrated that they cannot provide for their family. Mimi niliolewa, nikaishi na mzee, lakini shida zikakuwa mingi sana. Vita, akaanza kuvuta bangi. Unfortunately tukaachana. Kituo chake cha kwanza ni eneo la Kahuho, Burnt Forest. Mama ambaye alikatakata. Hapa wanandoa na majirani wanapata fursa ya kuelezea changamoto zao pamoja na visa ambavyo wameshuhudia. Kulingana na vile tumefunzwa kuhusu amani, imetusimamia sana. Nikajifunza ya kwamba mimi kama mama sio lazima nigoje mzee anilete, kwa sababu sana sana mizozo inakuja kama kwa nyumba kama hakuna chakula. Wakati mama anapokosa na nimezoea kumletea mahali pale, anaona kuna jambo ambalo silitendi. Kwa hivyo anaanza ugomvi. Beatrice anatumai kuwa juhudi zake za kuhamasisha umma zitaleta utulivu na amani katika jamii. Mara nyingi wakati baba na mama wanazozana, watoto ndio huwa wanaumia na watoto wanakuwa victim ya mambo ambayo huwa yanatendeka katika boma zetu. So mimi ningehimiza tu watu waweze kukaa chini, watatue matatizo yao. Beatrice ameweza kufikia familia 40 na anatumai kuwa juhudi zake zitaleta mabadiliko katika jamii. Nimeenda nikiambia watu, kabla ujiue, kabla utupe watoto, kabla uachane na nyumba yako, wacheni tuongee. After you have talked to someone, you look for alternative ways of coping, remaining positive, that you can count your blessings despite the circumstances. Gabriel Kudaka, NTV.
Kwingineko, maisha yamekuwa magumu kwa wananchi hasa wanaotegemea mapato madogo kutokana na biashara au ajira zao hasa za vibarua tangu kisa cha kwanza cha maambukizi ya COVID-19 kitangazwa rasmi tarehe ya leo Machi 13 mwaka uliopita. Mwanahabari wetu Seth Olale anaangazia kauli mbalimbali kutoka kwa raia wakitathmini maisha yao mwaka mmoja tangu kutangazwa kwa maambukizi ya corona hapa nchini. Richard Orina ni mfanyabiashara anayeuza vifaa mbalimbali katikati mwa jiji wa Nakuru. Anatufahamisha kwamba kwa kawaida wakati kama huu kila mwaka watalii kutoka nchi za ng'ambo huwa wanamiminika kwenye duka lake kununua bidhaa zake, lakini mambo ni tofauti mwaka huu. Tumepitia magumu zaidi hasa katika sekta hii ya utalii. Wageni hamna. Hata hawa wenye tunaotarajia ama hawa wenye tumebaki na wao wenye ni wananchi wa kawaida ama watalii wa hapa mjini, acha niseme ya kwamba si rahisi vile. Ndio waja wanunua vitu 2-3, lakini unajua kununua kwao sio kama wale chenye ninaweza wauzia labda shilingi 100 mfano tu, bali naweza uzia kama shilingi 500. Ni taswira inayokubalika na watu wengi hapa nchini ambao wameathirika pakubwa na virusi vya corona. Hasa mimi kama mchungaji, makanisa zetu zimekosa pesa, hata wachungaji wameanza kuacha kazi. Hasa hapa Turkana ilirudi nyuma sana kwa mambo hiyo ya kafyu. Kwa hivyo hata magari ilikuwa inatoka, watu wanalala kwa barabara, hata vitu zingine zilikuwa zinaoza ya wafanyabiashara. Mbali na kuzorota kwa hali ya uchumi, maisha yalizidi kuwa magumu pindi tu serikali ilitangaza kisa cha kwanza cha COVID-19 tarehe kama ya leo mwaka uliopita. I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Kulingana na Wizara ya Afya, mgonjwa wa kwanza Ivy Brenda Rotich aliambukizwa ugonjwa huo tarehe 5 mwezi Machi mwaka uliopita alipokuwa akirejea nchini kutoka Marekani kupitia jiji la London. Serikali kupitia Wizara ya Afya ilitangaza mikakati mbalimbali katika juhudi za kuzuia kusambazwa kwa COVID-19. Miongoni mwa mikakati hiyo ni kuweka watu karantini, kafyu ya usiku, uvaaji wa barakoa, kufungwa kwa shule na vyuo vikuu, lokadini, yani amri ya kutotoka au kuingia sehemu mbalimbali, hususan kaunti 5 ambamo idadi ya maambukizi ilikuwa juu zaidi, pamoja na kupunguza abiria katika matatu na kupigwa marufuku kwa safari za ndege za abiria kutoka ng'ambo. Seth Olale, NTV. Na tukielekea kaunti ya Mombasa, maji ni nguzo muhimu katika vita vya kupambana na janga la corona nchini. Sababu hasa ni kwamba kudumisha usafi hususan wa mikono ni mojawapo ya kanuni kuu za kudhibiti ugonjwa wa corona. Katika kaunti ya Mombasa, maji safi yasiyokuwa na chumvi ya bahari ni adimu. Ndio maana mtambo wa kipekee wa kusafisha chumvi katika maji ya bahari umezinduliwa katika hospitali 23 za kaunti hii. Hatua hii imechukuliwa wakati Wizara ya Afya imetangaza kwamba Kenya imetumbukia katika wimbi la 3 la maambukizi ya corona. Mradi huo utasaidia kueneza maji katika hospitali na maeneo ambayo yalikuwa yanakumbwa na upungufu. Katibu wa Wizara ya Maji kaunti ya Mombasa, Pauline Oginga, anasema magonjwa kama vile kipindupindu yamepungua pakubwa tangu adabu ya kunawa mikono mara kwa mara itangazwe kuwa kinga ya corona. Health is of importance. We must give our people good drinking water. A lot of the water we get from boozers and so on, while you don't know where it comes from, you don't know what quality. But now with this kiosk, with the water that comes from the borehole here and is cleaned up and washed and been distilled, it provides very good drinking water. A special supply that is needed during the pandemic to the people, to the communities in this neighborhood. No need for battery, is battery free, diesel free, whatever. And it's delivering the things that more and more in the coming decades you're going to see it more in many different parts of not just Africa, all around the world.
Tukisalia kaunti ya Mombasa, maafisa wa usalama wameanzisha operesheni ya siku 14 kupambana na pombe haramu na dawa za kulevya kama njia mojawapo za kukabiliana na visa vya uhalifu na biashara haramu. Vilevile wakazi wametakiwa kushirikiana na maafisa wa polisi ili kuwafikia malengo hayo. Fatma Bugu na uketo wa taarifa hiyo. Idadi kubwa ya vijana katika kaunti ya Mombasa wanakabiliwa na uraibu wa dawa za kulevya na pombe haramu, hali ambayo imechangia ongezeko la visa vya uhalifu. Sasa wadau tofauti wakiwemo katika idara ya upelelezi, polisi, maafisa wa shirika la Nakada na maafisa wa utawala wameanzisha operesheni ya kupambana na tabia hiyo. Takwimu zinaonyesha kwamba sasa hapa Mombasa County hali sio nzuri kulingana na mambo ya utumiaji wa madawa ya kulevya. Tuko na vijana zaidi ya 10,000 ambao wanatumia heroin. Tutafanya msako ya madawa ya kulevya na mambo ya pombe kila siku kwa muda wa siku 14 hadi kwamba tuweze kupunguza kabisa mambo ya usaji madawa za kulevya, mambo ya pombe na mambo ya muguka. Baadhi ya wanaotengeza pombe haramu walikamatwa na maafisa wa polisi. Kwa hivyo kama kuna baa yoyote ambaye imepewa license kimakosa na iko karibu na shule, sisi tutawachukulia hatua. Tutawanyang'anya hiyo license. Na pia tumesema sehemu inauzwa, kuna sehemu zinaitwa mangwe. Sisi tutaweza kuzibomoa. Tutazibomoa kabisa na kuziharibu kabisa. Kwamba vijana wengi ambao wameathirika wameanza kuanzia miaka 15 mpaka miaka 40. Hao ndio wameathirika zaidi. Kwa hivyo na pia mkijua kwamba hiyo nimekwambia kwamba ni wale ambao wameathirika zaidi, lakini ni kwamba saa hii tunavyoongea kuna vijana ambao hata chini ya vijana wa miaka 10 wameanza kutumia mihadarati. Miaka 10 ambao hao ni watoto wadogo sana. Lakini kitu ni kwamba kuna sababu nyingi ambazo zinafanya vijana wetu wanatumia mihadarati, ambao mojawapo ni kwamba ni the issue of kwamba it is easily available. Na pia kuna ile swali la kwamba sisi kama wazazi siku hizi hatuwajibiki. Eneo la Kisauni ndilo linaloongoza ambako linakisiwa kuwa na walanguzi takriban 5,000 wa dawa za kulevya, huku Mvita ikifuata na takriban 3,000. Wazazi pia wametakiwa kuwa na uambata na wana wao ili kuongoza katika kurejelea maadili yaliyo bora. Fatma Bugu, NTV, kaunti ya Mombasa. Naam, taarifa hiyo inatamatishia awamu ya kwanza ya NTV jioni. Mengi zaidi usiende mbali, nitarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. At the first sign of pain, you need a solution that you can trust to provide effective relief and is gentle on the stomach. Try Panadol Advance for relief from headaches, body aches, and fever. With Panadol's Optizorb formula, the tablet gently breaks down in the stomach, quickly absorbs, and starts providing pain relief in 15 minutes. For fast and effective pain relief that you can trust, try Panadol Advance. This has been Medifax for Panadol. Welcome to our new office. Wonderful sight. Just imagine 1, 2, 3, 4. This is where the parking is, and then the warehouse front door here, the reception here, and the fridges here, the lorry's entrance there, and their exit there. One way only. What is it? So where is the building? Fast, stress-free construction. Get your factory-made buildings in 10 weeks with SafBuild. Order yours now. SafBuild, a quality building solution from MRM. Malaria ni ugonjwa hatari sana unaoua watu wengi hapa Kenya. Japo kuko na corona, hatari ya malaria bado iko. Mtoto huyu alikuwa na joto jingi, kutetemeka, kuumwa na viungo na uchovu. Alikimbizwa hospitali ya umma ambako sheria za COVID-19 huzingatiwa na ni salama kwa shughuli ya upimaji. Vipimo vilionyesha kuwa ana malaria na papo hapo daktari akampa dawa za malaria na kumshauri azimalize, na ili kujikinga wawe wakilala ndani ya neti iliyotibiwa. Malaria husambazwa na mbu. Walio hatarini ni watoto wa chini ya miaka 5 na akina mama wajawazito. Kupimwa na kutibiwa ni bure katika hospitali zote za umma. Usisahau adui malaria. Zero malaria huanza na mimi. Chukua jukumu leo. Komesha malaria. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya. Parenting is all about learning when to be tough and when to be gentle. Tough
gentle. But when it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Tough call. Panadol Baby and Infant. Tough on fever, gentle on your child. How powerful is the healing power of Vaseline? We applied Vaseline jelly to one leaf, the other we left alone. After just a few days, the difference is visible. Nothing locks in moisture better to keep skin restored. That's the healing power of Vaseline. This week on Churchill Show. My career was starting to make sense. Then I fell in love and I left my job. Sijui ni kurogwa nini. We feature the story of a radio queen, a beauty who decided to go after her passion against all odds. This is the amazing story of KG Kamene Goro. Buy a value-added plot of land at the Garden of Joy off Kangundo Road, deposit 700,000 and get 16K and your Istanbuzi is sorted. Call us on 0790 300 300. Na shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi. Wanawake kujitosa katika jitihada za uhifadhi wa wanyamapori sio jambo la kawaida. Salome Lemalasia hufanya kazi katika hifadhi ya wanyamapori ya Sera, kaunti ya Samburu, ambapo hasa humlinda kifaru mweusi Loijipu mwenye umri wa miaka 4 aliyetelekezwa na mamake baada ya kuzaliwa. Kusherekea wanawake wanaochangia uhifadhi wa wanyamapori, Melita Oletenges anaangazia juhudi za Salome pamoja na walinda vifaru wengine katika taarifa hii ya Mnongona Kifaru. Huu sio wito wa kawaida. Salome Lemalasia anamuita rafiki yake wa miaka 4 sasa, Loijipu, kifaru mweusi aliyetelekezwa mwituni na mamake punde alipozaliwa mwaka 2015. Loijipu yuko malishoni na baada ya kusikia sauti ya Salome anaitikia wito na kujongea. Sio jambo la kawaida binadamu kuwasiliana na mnyama, lakini kutokana na muambata na ukaribu wa wawili hawa wanaelewana. Nilianza kazi ya Loijipu akuwa na mwezi 9. Nikaanza kama namtengenezea maziwa, nikakuja nikafunzwa njia ya kumpimia maziwa, kawa nampatia maziwa. Baada ya hapo akaanza akipelekwa malisho, akaanza kukataa kufuatana na kipasu wengine, akawa anataka kufuata tu mimi. Loijipu anarejeshwa mwituni baada ya kutunzwa katika hifadhi maalum kwa muda wa miaka 4. Kwa hivyo Salome angali na kibarua cha kumzoesha mnyama huyu maisha ya mwituni. Hata hivyo tulibaini kwamba anavyozidi kukua ndivyo uhusiano wake na binadamu unaendelea kufifia. Kushunga si kama zamani. Kwa saa hii namkujia tu saa 9 jioni kuangalia kama ako sawa. Asubuhi pia anakuja tu kuangalia maji yake kama iko clean, lakini si kama zamani. Kwa sababu saa hizi namuita kama mara 2 ndio anisikie mimi. Lakini zamani ya kwanza tu. Katika miaka ya nyuma kazi hii ilihusishwa zaidi na wanaume kutokana na ugumu wake na hatari kwa usalama wa binadamu. Lakini Salome ana ujasiri wa kipekee. Wakati kama huu hakuna kazi ya kusema hii ni ngumu, hii kazi ni ya wanaume peke yake. Tuko tayari kwa chochote, kazi yote inatokea. Ukiona kama hiyo mtoto ya faru ni kama tu vile anatunza ni mtoto yake. Na tunaona kama mwanaume ndo angestahili kufanya hiyo kazi, angefanya vile dada angefanya. Hata hivyo hakuna uhusiano unaokosa panda shuka zake. Wakati mvua imenyesha, matunda pia iko. Sasa kuna matunda mengine pia yaji kujitolea kwa sababu ya hiyo huko. Sasa mimi namtolea, nampatia. Sasa mimi nikishoka nakasirika. Idadi ya vifaru weusi ilipungua pakubwa kati ya mwaka 1960 na 1995 na kufikia 2500 kutokana na uwindaji haramu. Lakini kutokana na juhudi za wadau tofauti za kuwakinga na kuwatunza vifaru waliosalia, idadi yao imeanza kuongezeka tena.
Ndama 7 wamezaliwa katika hifadhi ya Sera tangu mwaka 2016, kufikisha 18 vifaru wanaoishi katika hifadhi hiyo. Kifaru hulea mimba kwa kati ya miezi 15 na 16 kabla ya kuzaa. Ili kuhakikisha usalama wa vifaru katika hifadhi hii, maafisa wa usalama hushika doria kila siku kupambana na majangili. Wanapopiga doria, lengo lao hasa ni kufuatilia tariki za vifaru wakiwa mwituni, kuhakikisha kamwe hawatakumbana na mfitini yeyote. Tuliandamana nao kujionea inavyoendeshwa shughuli hiyo, maelezo ya habari za kila kifaru aliye mbugani, kama vile aliyoko, hali yake kiafya na tabia yake hurekodiwa. Rhino has poor eyesight, but is sharp in hearing and smell. So the first thing that you should have to avoid is wind direction and also noise. Walinzi wanakiri kuwa wanyama hawatabiriki, kwani wakati mwingine wanaweza kuwa hatari kwa usalama. I was charged by a rhino. By good luck, I managed to climb the tree. So he came and pushed the tree. I fall down. Then I just slipped under the tree. Then the child ran away, the calf. Taasisi ya uamana ya Northern Rangelands hutoa msaada kwa takriban hifadhi 39 za wanyamapori katika juhudi za kuwalinda wanyamapori. Walinda wanyama hupata vifaa vya mawasiliano, huimarisha ujasusi mwituni. Kifaru wamekuwa wachache, lakini vile sisi tumepata kifaru upande, tumeendelea sana. Uhifadhi wa wanyamapori ni nguzo muhimu kwa vizazi vya baadaye. Mchango wa binadamu kupambana na ujangili na kulinda wanyama hawa ni njia mojawapo ya kurekebisha makosa ya miongo ya nyuma. Ujasiri wa wanawake, hasa katika kulea vifaru waliowahi kuwindwa na majangili, ni sehemu kubwa ya uhifadhi wa wanyamapori. Kando na kutoa nafasi za kazi, imeondoa taswira iliyozoeleka. Melita Oletenges, NTV, katika hifadhi ya wanyamapori ya Sera, kaunti ya Samburu. Na tunaenda mapumzikoni. Yoshua Mokori atarejea na taarifa za spoti. Family is working together today. It is creating opportunities for a lifetime of happiness. The future is bright because you can always bank on family. Family Bank, with you for life. This looks different. It is. See for yourself. Okay, so it's a photo. Look closer. Photos within photos. What about video? 8K video. Beyond cinema quality. So you can pull portrait quality photos straight from video. But will it last the whole trip? Battery for the whole trip and the way back. This is different. Told you. Oya ni aje, mino Jonte Fresh. Jumi transform go ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest igi koshi yote. Siri ni hii real mpya ya pink. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia aerial touch of down mpya tu. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Today tastes like a Sunday barbecue. And it never tasted this good. Geisha coconut milk and honey, enriched with coconut milk for soft and moisturized skin. Be strong and last long.
Tunadunda sasa viwanjani haraka upesi. Wananiita Joshua Makori. Mshikilizi wa rekodi ya kitaifa ya mbio za mita 100 Mark Otieno alimbwaga mpinzani wake mkubwa Ferdinando Manyala katika mashindano ya shirikisho la riadha humu nchini AK yaliyokuwa uwanjani Kasarani. Otieno alitamba kwa muda wa sekunde 10.24. Wakati huo huo, Maximila Imali alishinda mbio za mita 100 kwa sekunde 11.95 na kuwashinda Doreen Waka na Monica Safania waliomaliza katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia. Naye bingwa dunia wa mbio za mita 1500 Helen Obiri wa jeshi alishinda mbio za mita 10,000. Timu ya taifa ya kandanda Harambee Stars imenyuka Sudan Kusini bao 1-0 katika mechi ya kimataifa kirafiki iliyokuwa uwanjani Nyayo hii leo. Tuangalie hali ilikuwa kwaje. Bao lake Elvis Rupea katika dakika 76 limeipa Kenya Harambee Stars ushindi wa 1-0 dhidi ya Bright Stars ya Sudan Kusini katika mechi ya kimataifa kirafiki iliyopigwa hapa katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Kwanza ni mechi ngumu kwa sababu ukiangalia South Sudan wameweza kupiga hatua sana kulingana na mechi ambao walicheza na Uganda mwaka uliopita katika qualifier ya Cup of Nation. Alafu ukimwangalia vile amecheza leo unaona kwamba amesisimuka sana, lakini nafurahi kwa sababu tumeweza toa ushindi. Nimefurahia sana bao la Elvis Rupea kwa sababu tia bidii sana katika mechi, na angetoka bila kufunga ingekuwa kidogo inamsitisha, na amefunga wakati ambapo tulikuwa tunatarajia kumuondoa. Kwa hivyo nafurahi kwamba tumeweza kupata ushindi. Jumatatu hii Kenya Harambee Stars itakutana na Taifa Stars ya Tanzania papa hapa Nyayo katika mechi nyingine ya kimataifa kirafiki kabla tena ya kurudiana na Tanzania siku ya Alhamisi katika uwanja wa kimataifa Moi Kasarani. Na baada ya hapo Harambee Stars itachuana na mafarao wa Misri hapa nyumbani katika uwanja wa kimataifa Moi Kasarani ikiwa ni Machi tarehe 25. Na kisha isafiri kwenda Lome Togo kukutana na wenyeji Togo katika mechi yao ya mwisho ya kundi G ambayo itasakatwa tarehe 29. Stars ni ya tatu katika kundi G na alama 3 tu, huku Misri ikiwa kileleni na alama 8 sawa na Comoros, na Togo inaburura mkia na alama 1 tu. Shirikisho la kandanda humu nchini FKF limeandaa warsha ya uadilifu na wadau wa ligi kuu humu nchini na kutathmini masuala kadhaa likiwemo suala la upangaji wa matokeo. Once beaten twice shy, na unakumbuka katika nchi yetu kuna cases zilikuwa wachezaji kadhaa wakasuspendiwa. Homeboys tulikuwa na Jojo Wino Wise pia akapewa some long suspension. So hii warsha ni muhimu sababu tunataka tucheze mpira ile iko na uaminifu. It's directions on how to first detect if these allegations are indeed true, and secondly is what do you do as a club from a club level. So it also helps us as clubs to actually find out where the problem could be, and so that we can act on it from a club level. So far we've not heard of any credible issues of match fixing, but we just want to make sure that should anything arise, we are able to identify it beforehand. So FKF with the assistance of CAF and FIFA decided to proactively set up this workshop to try and inform clubs, educate, detect and prevent these practices. Kuona usiku mwanana. Na shukrani sana kwa kutazama. Mwenzangu wa ishara ni David Agondoa. Alamsiki. This is NTV. Presenting the new Harpic Perfume Cleaner. Compared to ordinary detergents, its thick formulation gives you superior cleaning and kills 99.9% of germs and viruses all around the bathroom. Blue for the toilet and red for the bathroom. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night.
Like every mother, I'm worried about dangerous insects, especially mosquitoes, which spread diseases like malaria to my loved ones. This year, I'm not afraid. I'm using Mortein Doom. Mortein Doom All Insect Killer provides protection in seconds. Not even a single mosquito is spared. Because even one mosquito bite can cause malaria. Mortein Doom provides protection in seconds. Fast just got faster. Get fully locked on Airtel 4G. Enjoy our wider coverage. Airtel, the smartphone network. Oh, I've tried. Hi, Mama. From your first day at school to you captaining your soccer team, no matter how old you are, you'll always be my baby. That's why I trust Dettol to clean, protect, and keep you refreshed every day. I still can't believe how quickly you've grown. Dettol, tested effective against COVID-19. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. NTV, turning on your world. The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing. Sometime back on this show, we featured Bob Mwiti, a Kenyan IT enthusiast who is helping Kenyan students pursue master's education in the US under a program dubbed Kenya Airlift. Bob, who is based in Tampa City, Florida, is now a proud mentor of 100 beneficiaries of the Airlift program. The program is akin to the historic Kennedy Airlift that was initiated by the late Tom Mboya at the age of 28 in 1959. Mboya was a trade unionist, a Pan-Africanist, and a minister in the cabinet of Kenya's first president, Jomo Kenyatta. Great, we've been following Bob Mwiti's initiative, and you may want to find out how are the beneficiaries faring, who are his local and international partners, and how has he managed all this amid the COVID-19 pandemic. It's made of cow horn. Also on this show, Tribal Trends, the Kenyan fashion house that dresses international celebrities. And on My Magical Kenya, Hope in Diani as tourist numbers increase. It is barely 3 months since Wilfred Mwiti landed in the US. This was his first time to leave Kenya and board a plane for the first time in his life. Wow. With bags in hand, one can't help but notice the joy on his face. Even with a mask on, his excitement is evident. Wilfred was welcomed by his mentor, Bob Mwiti. And it is at Bob's home in Tampa City where, together with his colleagues,
got a chance for some briefing about America, and they ushered in the new year here. Then the D-Day to join the university came, and what a joy as Wilfred traveled to the University of Alabama in Huntsville City to pursue a Master of Science in Business Analytics. It was definitely a dream come true for Wilfred, thanks to the Kenya Airlift program, and we spoke to him to find out how he is faring. The US is great. I think I'm learning a lot for the time I've been around. There's a big difference between the country and back home. But to a large extent, I mean, I can say I'm really enjoying being here. A quick transition for Wilfred, as we had covered a farewell event in December 2020 in Nairobi, in which he was one of the beneficiaries being fitted. It has never happened to anyone in my village where I come from. So to some extent, I'm a hero at the village back there home. And this brings me to having a resolve inside me to help other people in future to get such opportunities where they can go and come back having that vigor and strength to give back to the society at an advanced level. Wilfred joins the growing list of Kenya Airlift program beneficiaries. Remember Elosi Kagwiria, whose journey we covered in 2019? She is at Illinois State University, where she's pursuing studies in quality management and analytics. Back to Wilfred. He attended Chuka High School and was among the best students in 2011 with a mean grade of A-. In 2016, he graduated from Egerton University with a Bachelor of Science degree in Economics and Statistics. Immediately after graduation, I got a chance to work in Meru in a certain SACCO, where I worked for a year and got another opportunity in Nairobi to work as an accountant in a legal firm based in Westlands, whereby I finally ventured into real estate, and I've been working there until I came into the US. And you may be asking, so how does the Kenya Airlift program work? First, this is a collaboration between Bob Mwiti and Dennis Kiogora, the member of County Assembly of Abogeta West in Meru, and it was mooted in the year 2018. So we require that you have a B, or in case CSE, a B in maths, a second upper for your degree. But if you have a very good grade in maths, we can allow you so that we try and see whether you're going to pass the GMAT exam. They formed a SACCO known as Airlift SACCO, where one has to be a member first to build up some savings. For the Kenya Airlift program, before they come here, they have to register with the SACCO. So when you contribute into your escrow account, the SACCO gives you 3 times as much as what you contributed. The minimum contribution is 100,000 and the maximum contribution is 200. So the expenses that are associated with that journey, getting visas, passports, studying for GMAT exams, you have to pay a lot of money. A beneficiary then has to undertake US entry exams. Those intending to study IT or business-related master's programs take the Graduate Management Admissions Test, and this is one of the most difficult stages. The first time I tried, I failed. So I repeated the examination again in 2020, the beginning of 2020, and that became the breakthrough. The next stage is applying for university admission. If successful, one proceeds for visa application process. Again, how does the Kenya Airlift program help beneficiaries get funds for their education in the US? Education here is very expensive. So school costs about, on average, about $20,000 per year. We partnered with a financial institution. It's called Empower Financing,
who offer international unsecured international students. You see also there's two types of loans. There's secured and unsecured international student loans. So with unsecured international students loan, the international student, they don't need to show any collateral, you know, what we call security back home, right? Now the other loans called secured, which you have to find like someone who can co-sign for the loan for you. Now for us in our program, we have Empower, who offer unsecured international student loans of up to $50,000. One has to pay the loan after studies. Part of the Kenya Airlift mentorship is special training to enable beneficiaries be skilled to get jobs after studies. All the details are on the Upstake America website. We are trying to solve three things, okay? One is the issue of affordability of studying here in the US. So what we do is we source for funding in terms of graduate assistantship awards and unsecured international student loans. Secondly, what we are really trying to solve is the issue of long-term immigration documents here in the US. Okay, now when you come to the US as an international student, which actually I did, once you graduate from school, you have to figure out how to transition from an international student on a student visa to a skilled worker here in the US. Okay, and for you to be able to do that, you have to find an employer who is willing to sponsor you to work here long term. Okay, so what really happens is that you can't get sponsorship to work here in the US long term if you don't have the skills that most Americans don't have. Okay, and that's really why we are focusing on IT master's programs in this Kenya Airlift program. Okay, and also on the side, when the students are here, we train those students on IT job skills that are very, very marketable here in the US. Okay, the other thing that we are trying to solve is the issue of good jobs in corporate America. Okay, a lot of Africans here in the US, as much as we have a lot of education, most of us actually don't have really good jobs. Okay, so what we are trying to do is give these guys, when they are here, when they are studying, get those job skills, okay, so that now they can be able to get good jobs in corporate America. Wow, they say a journey of 1,000 miles begins with a single step. And step by step, Bob Mwiti has been transforming lives. We will continue with that story later in this show. In the meantime, let us join Michael Zimanji on the Kenya to the World segment. And today he's featuring Tribal Trends, the Kenyan fashion house that dresses international celebrities. Yemi Alade, Angelique Kidjo, and Masi Masika. These are just some of the popular international celebrities that have adorned themselves in Tribal Trends' unique designs. Founded in 2013, the fashion brand has been at the forefront of sharing Kenyan culture through the production of wearable art. From earrings, from bangles, from body pieces, bras, anklets, anything that can be made. By incorporating leather, brass, beads, recycled wood and cow horns in their creations, Tribal Trends has been behind major fashion trends in the country and beyond. Most people like unique things, and it's automatic. When you have something good, people will look for you. My pieces are unique because most of these designs are original, made by me, made by stay-at-home moms, because there is a story behind every piece. Most of my clients are Black Americans and African who are living abroad. Most of them want to connect, to have something that will remind them of home. So far I've exported to 4 countries, but my major country that I export to is the USA. Other places include the UK, Canada, and French Guiana in South America. Through social media and partnering with celebrity stylists, Tribal Trends has been quite successful in promoting their brand overseas. So far I have like 3 major clients who sell to other clients, like they have shops. So to them I sent bulk. One design 12 pieces, another design 24 pieces, 30 pieces, like that. I sent like 10 kilos going up.
The lowest that I do is like 2 kilos. These are mainly shipped through DHL. It's really simple, especially when you have an account. Your things will get there on time, and also there is security. Through the courier service, Tribal Trends has been able to grow and currently has a staff of 5 employees. I also use this business to create empowerment to women who stay at home with their children and make them earn a living from it. This is their inspiration, empowering women to challenge the status quo. And with the huge potential of their motherland, Tribal Trends says they have no problem achieving this goal. We have everything. It's just for us to show the world what we have. So you don't have to have a big company to export. You just have to put your business out there for people to see. We should start believing in ourselves so that people can believe in us too. For Chams Media, my name is Michael Zimanji. Thank you, Michael, for that informative story. Remember, today we are revisiting the story of Bob Mwiti, a Kenyan IT enthusiast who is helping Kenyan students pursue master's education in the US under a program dubbed Kenya Airlift. That story continues right after the break. Working together today, it is creating opportunities for a lifetime of happiness. The future is bright because you can always bank on family. Family Bank, with you for life. My darlings, my love will protect you from everything, visible and invisible. We might not always have plenty, but we will always have enough. And whatever Mama touches will magically turn into more for you. Just one capful of Dettol is enough to disinfect surfaces and protect your family and your home. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. When they flip and roll and start to crawl away, tape diapers can be hard to put on. Then it's time for all-round fit Pampers pants. Easy to pull on even when they're moving around for a great fit and up to 12 hours of dryness. And easy to remove. Just tear the sides, lift away, roll up the pants, and you're all done. A 2-piece pack now available at only 50 bob. Today tastes like a Sunday barbecue. And it never tasted this good. Hawa ni wa Jones family last week. Hawa ni hao this week. Kwani kuliendaje? Wa Jones family waliget maximum entertainment for less. Na sahi wako closer than close. Pia family yako wanaweza kuwa close hivi wakicheki world class international channels that put the quality back in your quality time. That's what I'm talking about. GoTV Max itawaleta closer mara that. So, upgrade to GoTV Max for just 890 shillings leo. GoTV. Love it. Selena! Don't get puzzled. She's my twin. I shine your toilet. And I bathroom. So, is your bathroom clean? Yes! Presenting the new Harpic bathroom cleaner. Compared to ordinary detergents, its thick formulation gives you superior cleaning and kills 99.9% of germs and viruses all around the bathroom. Blue for the toilet. And red for the bathroom. Harpic bathroom and toilet cleaner cleans and kills 99.9% of germs and viruses. At the first sign of pain, you need a solution that you can trust to provide effective relief and is gentle on the stomach. Try Panadol Advance for relief from headaches, body aches, and fever. With Panadol's Optizorb formula, the tablet gently breaks down in the stomach, quickly absorbs, and starts providing pain relief in 15 minutes. For fast and effective pain relief that you can trust, try Panadol Advance. This has been Medifax for Panadol.
skin restored. That's the healing power of Vaseline. Try Panadol Advance for relief from headaches, body aches, and fever. With Panadol's Optizorb formula, the tablet gently breaks down in the stomach, quickly absorbs, and starts providing pain relief in 15 minutes. For fast and effective pain relief that you can trust, try Panadol Advance. Welcome back. Today our main guest is Bob Mwiti, a young Kenyan based in Tampa City, Florida, who is helping Kenyan students pursue master's education in the US under a program dubbed Kenya Airlift. The beneficiaries of the Kenya Airlift program are lucky to find a mentor who spares time for them, knowing very well that the program is not just about books, but also exposure and networking. Tuko yoga classes sasa. Back home, farewell events add value too. In Nairobi, during the December 2020 send-off, Professor Dominic Mwenja, a business consultant and a successful Kenyan returnee who lived in the United States for over 30 years, was in attendance to share his experience and give a word of encouragement. All of you are smart. And there is no reason why you cannot achieve absolutely everything you want to achieve. It's just a matter of determination, and then choose your path. And once you've chosen your path, follow that. Professor Mwenja, who is the founder and president of Miramar International College that specializes in training the youths in hydroponic farming, made Kenya proud by working his way up in the American system to become the president of Miramar International University in California between June 2006 and June 2013. So what I encourage you to do, when you go there, shine. When you go there, let them see like, hey, you see that African kid? Man, he's smart. You see that African girl? Man, he's smart. And then you come here and we cross-fertilize each other's thinking and brain power, and we can make a big difference. There is a validity in our dreams, as long as we get out of the way to make things happen. There are so many times you feel like giving up, but you cannot get somewhere when you give up. You cannot reap when you haven't. You cannot reap when you haven't sowed. Do not give up the dream. I know. No, most people think money or some obstacles that come are gonna stop them, but if you have the willpower and you have that resilience to refuse to give up, I think you will be on your plane sometime. So you have to believe that it's gonna work out for you. Over 100 students have joined the Kenya Airlift system. 8 beneficiaries have been flown to the US so far. 8 more expect to fly in August this year, while a majority of them are still in the process of taking the US entry test. Scholarships are there. It's only that people don't have that patience. They don't want to do the job of actually going in and making those applications because they require you to like write essays and so many things. So a lot of people, they don't want to do that. Yes, people don't want to work. They just want to go and get a scholarship. No one will give a scholarship just like that. That's quite something. And Bob Mwiti told me this is just the beginning. Watch his steps. Now, despite my busy schedule, I find time to explore Kenya. And recently I was in Diani, South Coast. And you'll be surprised, tourist numbers are beginning to increase. Take a look. My Magical Kenya, brought to you by Jams Adventures. Health protocols, the new normal amid the COVID-19 pandemic, with stakeholders in the hospitality sector ensuring they are adhered to as part of efforts to bring confidence in the sector. As we checked in at Wilson Airport for Diani, the numbers looked good. And Diani,
there we go. Again, we had to mind COVID-19 protocols as we checked in at the Diani Reef Beach Resort. Diani, which is located in Kwale County, South Coast, is one of the key tourist destinations in coastal Kenya. Carol Prentice has just checked in. She's from South Africa. And guess why Kenya? I'm here en route to the UK. South Africa is a red country for the United Kingdom. Kenya is a green country, as is Morocco and Egypt. South Africans have to spend 10 days outside of South Africa in order to travel to the UK and 14 days in order to travel to the UAE. You know, one's always heard so many good things about Kenya. It's a very friendly country. Why did you choose Diani Reef Resort? It was a recommendation from various friends and people who live here. I'm sure I'm going to have a lovely time and I'm feeling very relaxed already, so all good. A timely endorsement for Kenya as the sector shows signs of recovery. Between 2019 up to 2020 early, we had very good number. Around 60% of our occupancy was from overseas and 40% local. And this local, it means Kenya, Uganda, Tanzania. We were greatly affected. All the overseas travel cancelled or suspended their traveling to Kenya. And therefore we were remained with zero business from overseas. And for the period between March and June, the hotel was completely closed. How is it now? So it has been coming up between the period of Christmas and New Year. We came up to 80%. Then after that, it went down. So now we are going between 40-45. We have started receiving international guests from Russia, from Poland, and from Czech. Diani Reef Beach Resort was named Africa's best beach resort by World Travel Awards 2020. Diani Reef is a 5-star property which has 4 categories of rooms. We have presidential suites, we have penthouses, we have standard rooms, and we have deluxe rooms. Presidential suite kwa bei ya kawaida huwa ni $160,000 kwa usiku mmoja, ambayo kutakuwa na chakula cha asubuhi, kutakuwa na chakula cha jioni na chai ya saa 10. Lakini kwa safari hii, Easter hii, ili kuweza kuwavutia Wakenya, tunaweka $130,000 kwa usiku mmoja. Ndio. Yeah. Hizi tuko na 2. Kuna hii ambayo hii ni kama ya kifamily, ukiwa na watoto wanaweza kuswim hapa. Lakini ile iko pande ule mwingine, ile ni ya watu wakubwa peke yake. Ndio wanaruhusiwa kuwa pale. Watoto hawaruhusiwi pale. Naam. Na vyakula umesema mtu akitembea huko ataona vyakula vya aina gani? Atakuta vyakula vya kipwani ambayo ni kama vile mihogo ya nazi, ya kuliwa na samaki wa kupakwa ama kukaangwa. Samaki wa kupakwa. Ama wa kukaangwa. Alafu kuna vyakula ambavyo ni kama biriani, pilau, mkate wa sinia, viazi karai, vitobosha. Hivyo vyote ni vyakula vya Kiafrika. Kevin Githinji, who is in the transport sector, shares his experience too. It adversely affected us. In fact, we shifted to other businesses. Some of us, we were supplying rice, eggs, because we could not sit down and see our families starving. How is it now? We thank God, because it's peaking, and we are having transfers nowadays because of when the government eased lockdown, and they opened up airports. We were getting jobs from domestic tourism, and people from Nairobi, once in a while they are coming here, maybe weekends. Yeah, it's better. Back to the beach, and I spared time for myself. And sampled the menu.
Amazing. And who said, I don't get time to relax and unwind? Remember, Daring Abroad is about things happening home and away, and it is always a pleasure having your company. Let's do it again next week, and bye-bye for now. Presenting the new Harpic Bathroom Cleaner. Compared to ordinary detergents, its thick formulation gives you superior cleaning and kills 99.9% of germs and viruses all around the bathroom. Blue for the toilet and red for the bathroom. From far with you. I even gifted you a magnificent house. Rosa, it's the thought that counts. Please help me. When it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Panadol Baby and Infant, tough on fever, gentle on your child. What's your beautiful? My essence and my energy. My natural glow and my confidence. My beautiful is being me. Reveal your beautiful this beauty month with amazing discounts of up to 30% off 400 ml Nivea body lotions in participating stores near you. Enjoy discounts galore with Nivea. Be you, be beautiful. Shusho, wamesema hakuna harusi. Kwa nini? Hapana, haiwezekani. Mamisa harusi lazima itaendelea. Pike Brian record tustrimiwe do. Nasema Safaricom iko na 500 MB free kila siku. Sasa tunaweza kustream hii wedo. Hi Shosho. Get 500 MB free kila siku and never miss a moment. Parenting is all about learning when to be tough and when to be gentle. Tough, gentle. But when it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Tough call. Panadol Baby and Infant, tough on fever, gentle on your child. When I look at you, I can stand beside. I swear you make me crazy. And this coming Saturday on NTV Jamdown, a very beautiful guest straight from Kingston, Jamaica. Hey, my name is Sugar, all the way from Jamaica, and guess what? This Saturday I'll be live on NTV Jamdown with your Caribbean queen, Miss Katiwa. So join us as we celebrate women in the industry. Bringing you the biggest and the baddest reggae show is none other than DJ Mo, and of course I myself, Miss Katiwa the Caribbean queen. So see you this coming Saturday. We have a date. Don't go nowhere. 10 p.m. up until midnight. Make sure you tune in. You see, there's no one in this world that Help build a strong foundation for your growing child with Nestle Nunkid. Nestle Nunkid 4. Our best for you. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10.
Hi there, welcome to the show. Let me begin this particular one with a quote I found. It says, "Don't take for granted each step you take, each time you comb your hair, dress, or even just say hello to a friend, because somewhere, someone with cerebral palsy fights for a chance to complete these tasks with independence." And March happens to be CP Awareness Month, so be aware and show you care. And you can start that by taking notes on this particular show as we host 2 special guests who will bring more light to this conversation. So stay right there as we begin the show. Special thanks to Radisson Blue Hen Arboretum for hosting us. I choose not to place this in my ability. I may walk, talk, and move differently than most people, but on the side, I'm not so different. Hi there, welcome to Unscripted. Like I mentioned earlier, we're having a very important conversation today. And with me today are our special guests. Thank you for coming to the show. Karibuni sana. You're most welcome. I love the colors, Mom. Very nice. So before we begin the conversation, maybe you can introduce yourselves. You can tell us who you are and why you're here today. We can start with you. Okay. My name is Angelica Wangari Kamuyu. I'm Matthew's mother. And with Matthew, I have 2 other children, 2 girls, one older, one younger. By profession, I'm an accountant, now retired and working from home. Great. Yes. And before we go into why we're here today, and yourself? My name is Matthew Kamuyu. I work at the Communication Authority of Kenya as intellectual property rights officer. I'm the second born of Angelica. I have an elder sister and a younger sister. Okay. Yes. Thank you so much for coming to the show. Yes. Like I mentioned in the intro before, this month of March, it's Cerebral Palsy Awareness Month. So we're doing our small part in just having a conversation around it, getting a better understanding for ourselves and the viewers at home. And that's why we're honored to have both of you on the show. Mom, maybe you can tell us, when was your son diagnosed with cerebral palsy? How did you find out? Karungu was diagnosed with cerebral palsy very early. Probably I was warned by the doctor when he was born that he may have, the doctor called it delayed milestones. He didn't tell me that he was going to have cerebral palsy. From when he was born? When he was born, and that is because I had a very long and difficult labor. So I think when it was what they call a forceps delivery. They just pulled the baby out because the baby was in distress because of the long labor, and he didn't cry when he was born. So they put him in an incubator, not for too long. I think he cried soon after. But the doctor just warned me that he may have delayed milestones. But when we went home, as fate would have it, my mother came to visit. And she told me that his neck is not holding. But how old was he at that point? Around maybe 3-4 months. I think she noticed that the neck was not holding and it's not normal. And that's when now we went to hospital and I started hearing now about cerebral palsy, and we started the therapy and exercises about when he was 6 months. 6 months. So we started That's quite early, early, yeah? very early, very early. I mean, hearing that about your son that early on, how was that moment for you, Mom? Did it make sense? What was your reaction? I think like any other disease that happens to a child, because at that time I didn't even know what cerebral palsy was all about. I thought it will go. We will go see the doctor, we will do the exercises, we will do whatever needs to be done, and it will be maybe for a short while, and then we'll be okay. But as time went on, obviously you realize it becomes a lifestyle. So you start organizing your life around what needs to be done for him, therapy and things like that.
And because you really don't know what to expect, you just take it in your stride. That's what I would say. And that's what kept me going, because I wasn't like rushing towards a goal at that particular time. Maybe we can go back to someone at home who doesn't have an understanding of what cerebral palsy is. What can you tell them it is, and what were the challenges you faced raising your son? Okay, cerebral palsy affects development in a child, and in very different ways. Any cerebral palsy child is not like the other. Okay. It's not like the deaf. You know, they are deaf. You can handle their issues. You can give them gadgets and whatever. Cerebral palsy tends to affect people very differently. Some have speech issues, some have sight issues, some have movement issues, some have learning difficulties and things like that. So you just have to work with your child as an individual. And for what I would tell parents is to be very alert. I was probably lucky because Karungu is a second-born. So I had a first-born who I could see and compare, kind of, this happened to this one at this time, something is not right, or something like that. So other than that is make sure at the clinics you ask as many questions as you can. Be curious about whether the child is developing properly or not. And especially in today's world where they give you information. At our time, I can tell you 37 or 36 years ago, the doctors told you nothing. Until there was no internet, there was no whatever, so you just walked, you saw another parent with a similar situation, you talked a bit and try and figure it out. So I think being alert and being very conscious about what your children are doing, watching them, observing them, will give you a head start in knowing when there are issues. In terms of how to handle the cerebral palsy child, I think the doctor you're seeing and the therapist that you're seeing will make a program. Like I said, each child is very different, so you have to have a program for them. Now, what I did for Karungu, because I was a full-time mom, I got somebody to be coming home to do therapy for him from early on. I know in the initial stages I used to go take him. It was quite hectic. By lunch hour, instead of going for lunch, you go run home, take him for therapy, and then come back. But as time developed, as time went on, I got somebody to be coming home. He also went to boarding school at what age? 9 years. 9 years. He went to boarding? He had to, because he was mainly affected with movement. And most of the schools could not accommodate him. Then we tried several schools. A lot of them were for mental handicaps. And they didn't know how to handle. They didn't know how to handle him, or transport was an issue. But finally, I got a school called Treeside, which was for mental, people with learning disabilities. And one of the teachers there was very good and told me that he's not going to benefit from that school, because their curriculum teaches the children how to be around, how to cross the road, how to count money and things like that. They really don't have an academic program because of the nature of the children they take. So she told me probably the easiest school for Karungu would be a place where they have physical disability with a special unit, so that they can handle his disability. Because he wasn't slow, things like that. So he ended up at Joytown, a school which had a special unit. So they would take good care of him, yet he would still get he would still get the therapy. He's still there. They have facilities for physically handicapped, because now you couldn't put Karungu on a matatu to go to school, or on a bus, because he needed to be assisted. So movement for me was a major issue. So he ended up in boarding school at 9 and went all the way to which age? I think from class 8. Class 8. How was that like for you, though? For mom and also for him, being away from him, and you're the one. A lot of anxiety, but also I think I was very clear that some of the things they can do for him there, I cannot. Like hospital care,
therapy care, because they have full-time therapists who then take care of the children. Because he actually moved from Joytown to a school in Olkalau, run by some nuns, called Olkalau School for the Disabled at that time. And they were attached to Kinagop Hospital, which is almost a specialist hospital. So it was a sacrifice for the... So I think it was just a trade-off. And I remember that teacher asking me a very interesting question. She asked me, if God was to call you today, which of your children would be easiest to look after? Wow, what did you say? So I said it would be the girls, because the girls were okay. So I said, who do you think, she's asked me then, who do you think should be more independent? And I let go. And she was, I think she told me something that made me be able to handle what was going to come for Karungu, because keeping him at home, I wasn't helping him a lot. One of the positive things about Karungu was that he got a lot of like toilet training and things like that very early, because that's what you have issues with house help and things like that. So I didn't have that problem. That all happened at the school? No. Even before he went to school, he was fully toilet trained and things like that. So he was a normal child in very many ways. I didn't have those issues. I think my biggest challenge was what interventions I could be done for him that I could not do at home. Yeah. Which the school handled well. And then, of course, I think he stayed 3 years at the special unit, and then they realized he can move on to the normal curriculum, and he started his class 1. Obviously, he finished a bit late than everybody else, but he was able to go all the way to class 8. And then he then came home and went to Kestromena School and did the 4 years of high school. And then after that, another struggle came in, because you can't throw him into a normal university. I understand. Before we go into that, maybe Karungu, you can tell us, before we go on a break, how was the school experience for you? It taught me how to be independent and to take care of myself, to take care of my items at school, and to socialize with other children. I'm looking forward to hearing more of that. Do stay right there. We'll be right back. How powerful is the healing power of Vaseline? We applied Vaseline jelly to one leaf, the other we left alone. After just a few days, the difference is visible. Nothing locks in moisture better to keep skin restored. That's the healing power of Vaseline. Do your gums hurt? Yeah. Does your toothpaste contain sage, eucalyptus, myrrh, chamomile? All that in one toothpaste? Yes, try Colgate Herbal. Colgate Herbal contains nature's best herbs and Colgate's fluoride technology to give you strong teeth and healthy gums. Ah, Colgate Herbal. Let's go. Colgate Herbal for strong teeth and healthy gums naturally. Just got faster. Get fully locked on Airtel 4G. Enjoy our wider coverage. Airtel, the smartphone network. Oh, I've tried. Hi, Mama. From your first day at school to you captaining your soccer team, no matter how old you are, you'll always be my baby. That's why I trust Dettol to clean, protect, and keep you refreshed every day. I still can't believe how quickly you've grown. Dettol, tested effective against COVID-19.
Jones family last week. Hawa ni hao this week. Kwani kuliendaje? Wa Jones family wali get maximum entertainment for less. Na sahi wako closer than close. Upgrade to GoTV Max for just 890 shillings leo. GoTV. Love it. This week on Churchill Show. My career was starting to make sense. Then I fell in love and I left my job. Sijui ni kurogwa nini. We feature the story of a radio queen, a beauty who decided to go after her passion against all odds. This is the amazing story of KG, Kamene Goro. Buy a value-added plot of land at the Garden of Joy off Kangundo Road, deposit 700,000 and get 16K and your Istanbuzi is sorted. Call us on 0790 300 300. Try Panadol Advance for relief from headaches, body aches, and fever. With Panadol's Optizorb formula, the tablet gently breaks down in the stomach, quickly absorbs, and starts providing pain relief in 15 minutes. For fast and effective pain relief that you can trust, try Panadol Advance. Welcome back. Thank you for staying with us. Before the break, Karungu was telling us how school life was for him. You learned how to be independent, how to socialize. I'm curious to know, even from mom, you can share, how was it socializing, making friends? Was there also stigma involved from family or the public? What was that like? Any of you? Maybe Karungu can start then, mom? In the family, there wasn't stigma because all my uncles and aunties understood me, and I was going everywhere with them. That's good. I wasn't left home. That's good. Yes. And I'm sure that was very encouraging for you. What did that do for you, knowing that you're welcome and you're part of the family? For those at home who we hear of stories where you're hidden or you're kept away, what did that do for you? To know that even though I have cerebral palsy, I can be out there socializing with other people instead of staying at home. Yes. How was it, mom, for you? I think for me, let me say, sometimes ignorance is bliss. Maybe if somebody had told me very early what life would turn out to be, I may have done things I should not have done. But for me, Karungu was just another child of mine. Good. So wherever we went, we went. If we couldn't go, all of us, we didn't go. So even the sisters knew that he's part of our life and we have to go with him. I didn't face any stigma, partly because maybe where it would have come from. We are a very close-knit family, and so I didn't face any stigma. I only remember maybe you go to church, people are looking at you, but you learn to live with it because they wouldn't dare ask you anything. That's a good thing about it. If somebody is asking you, it's because they are concerned. Most of the people will talk and they will not, and I keep saying what you don't hear won't affect you. So through life, I think even when Karungu grew, he's in between two sisters. And they used to go out with him. They would go for rugby, they would go for whatever. Oh, that's good. So his confidence has really never been affected so long as he was a young person. I don't know, he can talk for himself about growing up because I think people are not kind to each other. But growing up, I think he didn't feel not normal. There are certain things he could not do, and he knew he could not do them, but I don't think we made him feel different from us. There's one time we went to a restaurant, I can't remember, and I wouldn't want to say what restaurant it was. So what we would do is, just to make sure he walks, we would get out of the car, go choose a table, and he would come along. He didn't have a wheelchair then, he was on crutches. So he would then come in. So we are sitting here observing him, and he's coming, and somebody, I think, thought he was coming to beg
the guy at the reception. So he quickly came and gave him a 10 bob or something like that. And it was quite a high-end, not a small restaurant. Oh, no. So I told him, can you just take that back to him? So Karungu walked and gave it back to him. Many other times people are very appreciative. I've been to restaurants when somebody sees me and they are just wowed and pay the bill. Just because they've seen you. I remember one time I picked him from school with a friend of his and had these 2 children with me and went for lunch, and somebody was just observing us and he said, I am so impressed, I want to pay for this bill. So I think I got a mixture of both. Most of the people who talked is because they thought that we were doing the best we can. They were actually to compliment us. Those who had anything else to say, they didn't say it to me. As a mom, did you have any fears raising Karungu? Yes, like any child, you are fearing for tomorrow because you don't know what it will be like. With a normal child, you take them to a good school. It still happens with our normal children having fears. But unless they become naughty and they are not working and not doing well in school, you have an idea of where they'll end up. They will go through school and they'll go through university if they want, up to where they want. All you need to do is probably put them in the right place. With Karungu, first of all, the right place was very difficult to get because, like I said, with multiple disabilities, there were no schools for them. So you struggle with what school to put him through. Then you don't know. Now, from one school to another, you go to high school, you can't get schools for them. You go to university, it's even worse. So we ended up doing university from home. So yes, there are fears. Even today, I still worry about him. The sisters are married. They've got their own families. I don't know what is tomorrow for him. I don't know how long I'll be in this world. He's been with me all this time. So there's always that anxiety. Yeah, and that would be for any child and for any mother, but more so for him. I think also, I would say, society, I think, did not expect these children to grow to this age. So there are a lot of things that are done for children, not for grown-up cerebral palsy. I don't think we have more than 50 of them that I know that have reached Karungu's age. I see. So you find the world like ends at a certain stage. I remember when Karungu finished Joytown, and he didn't finish. When he moved from the special unit in Joytown to the normal school, there is a father who was told that they can do nothing more for the son. And that man cried and asked me, Mama Karungu, where am I going to take this child? Because he can't go to vocational school, he can't go to normal school now, so what will I do with him? What did you do with Karungu? You see, he went through school and went all the way to class 8. I was lucky, I would say. But what I'm saying, beyond a certain age, you almost find there's nothing for them. And for me, I think I would really urge whoever has programs for special needs and things like that to go beyond, to consider the grown-up child and what they would do. For instance, now, Karungu has been with me home for a long time. I would like him to be able to live independently, but he can't live on his own. He's now moved out of home. He's got a house where he works. Congratulations. But you had to now look for how is he going to live there. So how do you keep, there's someone with him? There's someone with him for now, yes. And like any other person who is, there's no permanency because you don't know whether they will cope or they'll not cope and things like that. So anxiety doesn't end for mothers. I'm sure even your mother worries about it. Today, tonight, I worry about my children as well. Yeah, but by and large, I would say Karungu's cerebral palsy was mild because there are also degrees. There are children who can do nothing for themselves. They can't go to school. They can't do anything. A lot of them, they waste away, especially for cerebral palsy because of muscular, whatever. If you don't do the therapy, around the age of 15, 16, 18, they pass on because they are too heavy to carry now. They can't walk on their own. So movement, the quality of life deteriorates, and movement
deteriorates. How are you feeling now when you see him? How far you've come? 36 I'm very, years. very, very proud of him. Very, very proud of him. He's a very positive person, and he's a very pleasant person. He makes more friends than I can. Wow. And for that, I think that has kept us going. That on his own, to upset Karungu, you really have to have done something. Terrible. So I know he can get along with people, and that helps, because that's now his world. It's not my world anymore. The fact that he is able to get along with people will be a positive for him. It's been rewarding, knowing that every step he takes, you don't go backwards. It's the beauty of them. Once they learn a skill, then it can't be unlearned. They take long to learn what needs to be learned, but once they learn, they learn. And progressively, I would say I'm proud of Karungu. I'd love to hear that. Before we go on a break, what can you tell a mom watching who is probably overwhelmed, with her child, doesn't know where to turn? How can you encourage her today? I think there are groups that she can turn to. Some are organized, some are not organized. Most hospitals have sections or areas for cerebral palsy children. I know Kenyatta National Hospital has. Most of the hospitals have. Aga Khan has a good clinic. I think the challenge is it's an expensive exercise, and I must say we were blessed that I was able to do quite a lot for him, even have a therapist who can come. Exactly. Because many can even that. Traveling can be a problem. I always feel if we had centers where you can leave this child and they are safe for the day, then I can go and work and come and pick the child in the evening. I think that would go a long way, because leaving these children at home with house help who has other things to do and other children to look after, you're already, it can be a challenge. So for every mother that has a child like this, is try and do the best you can for that child. Look around and see whether you can network with other people. When you go to hospital, see whether there are networks of people you can use, and see if you can team up around yourselves to take care of the children, a support system. Because if you live with them, you'll go mad. Because, they are a full-time job. You have something else to do. If you never have a break to speak to somebody else, I was lucky I used to work. So my day work was day work, and then evening we all come home. And the security of these children, I think, is foremost in any mother's mind. If I leave this child at home, they're going to be mistreated. What's going to happen? Are they going to be able to tell me what happened to them during the day and things like that? That's a fear somebody always have. But I always find talking to other parents helps. And in today's world, I think there are better forums. I would say it's a different world from the world we lived in. Because even you can reach out on the internet or whatever. I've seen he's in a group of Embrace Cerebral Palsy, which has mothers and some champions like them, a few of them. I think there are 3 grown-up CP children. The rest are mothers, and they share a lot. Even having this conversation here, I hope has helped a mother at home. On that note, we'll be right back. Do stay right there. Working together today, it is creating opportunities for a lifetime of happiness. The future is bright because you can always bank on family. Family Bank, with you for life. Mama, how can I be a champion runner? Well, you've got to be like a geisha ball. Stay strong and go so far. Be strong and last long. Like geisha. Fast
just got faster. Get fully locked on Airtel 4G. Enjoy our wider coverage. Airtel, the smartphone network. Breaking news from Molfix. Let's see what they're developing right now. Molfix pants with anatomic fit technology. New Molfix pants, an invention from babies for babies. You should also try Molfix. Like every mother, I'm worried about dangerous insects, especially mosquitoes, which spread diseases like malaria to my loved ones. This year, I'm not afraid. I'm using Mortein Doom. Mortein Doom All Insect Killer provides protection in seconds. Not even a single mosquito is spared, because even one mosquito bite can cause malaria. Mortein Doom provides protection in seconds. How powerful is the healing power of Vaseline? We applied Vaseline jelly to one leaf, the other we left alone. After just a few days, the difference is visible. Nothing locks in moisture better to keep skin restored. That's the healing power of Vaseline. This is NTV. Tonight, these politicians, Wananchi and police reduced the President of the Republic of Kenya to a suggester-in-chief. We support the measures. Death of the law at a funeral. These teachers must have missed the president's lesson. Their dance with death appears exciting. Plus, 1 year ago today, it was Friday the 13th. It was official that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. What has it been like from patient 1 to date? While you are reading, you're having the mask and it's really affecting you psychologically. Hasa mimi kama mchungaji, makanisa zetu zimekosa pesa, hata wachungaji wameanza kuacha kazi. We also look at the African dynamics. We just need to be aware that we are in a pandemic situation. It is not a game, it's not a rehearsal. 12 months, a pandemic. Also tonight, their nature is to nurture and it extends to nature. Kipeleko malisho akaanza kukataa kufuatana na kipasu wengine. Akawa anataka kufuata tu mimi. Sasa ikabidi tena nikaingia hapo kumshonga. The bond between beauty and the beast, but the risk with rhinos is real. He came and pushed the tree. I fall down. Then I just slept under the tree. The Rhino Guardians, tonight's special feature. And President John Pombe Magufuli, where is he? Is he unwell? Uongozi wenu upo, mlimpigia kura nyingi Dr. John Pombe Magufuli. Anaendelea vizuri, kumzushia ugonjwa. Keep saying Tanzania's president is sick at your own risk. Mkamata mtu mmoja anaitwa Charles Deus Majura. Speculation persists as he is still yet to be seen in public. Geisha aloe vera and honey, made with the goodness of aloe vera to calm and refresh your skin. Be strong and last long. Breaking news from Molfix. Let's see what they're developing right now. Molfix, that is just for me. It really feels very comfy. I don't have to stop playing. Molfix pants fits me perfectly. An invention from Molfix just for your baby. Molfix pants with anatomic fit technology. New Molfix pants, an invention from babies for babies. You should also try Molfix. Today tastes like it's all fired up. Like it's cooling down.
tastes like open air and closed eyes. Today tastes like a Sunday barbecue. And it never tasted this good. Huyu ni Mike last week. Huyu ni yeye this week. Kwani kuliendaje? Vile Mike ni fan wa movie na futa, alibambika yake yote kupata discount ya GoTV Max. Aka get maximum entertainment for less. Sahi anajinais na the best of Serie A, La Liga and more na movie za mastaa wa nguvu majuu. Hakuna kuhata action tena. You know what? Upgrade to GoTV Max for just 890 shillings leo. GoTV, love it. Beat all, let me see you make your move. Do it all, do it all, do it all. But on those days, I compromise it all. Either my skin is sensitive or my back's against the wall. You can have it all. What? Always brings it all. Okay. Get it all with new Always 2-in-1. Feather-like softness overall, even on the wings, girl. And rapid dry channels. Let me see you make a move. Beat all, do it all, have it all. Always, we are the generation of change. Try Panadol Advance for relief from headaches, body aches, and fever. With Panadol's Optizorb formula, the tablet gently breaks down in the stomach, quickly absorbs, and starts providing pain relief in 15 minutes. For fast and effective pain relief that you can trust, try Panadol Advance. Welcome back. Thank you for staying with us. Before the break, you were both sharing how, as much as it's been a journey, it's also been very, very rewarding, especially for mom. Karungo, I'd like to hear how, so you not only went to school, you beat the odds and you finished high school, went to university, even have a master's, and you have a great job at the Communications Authority. Tell me about that journey, if you could. I started college in 2007. I started with standard diploma in business management at the Dark Center. I did 1 year, then I proceeded to advance diploma in business management for a year. Then I advanced now to what I want to do. I did GD, graduate diploma in entrepreneurship and small business management. So when I finished my third year with the help of my mom, I was able to secure internship at the CCK, Communication Commission of Kenya. I did it for 3 months. Then they told me, Karungo, we've liked your work, go get your bachelor's, then you write to us. So I went and got adult analysis and I wrote something called credit transfer. It was taken to business school of Costa Rica. Great. But how, if you don't mind, if I could take you back, how was it in that moment when you were told, Karungo, you have the job? How did that moment feel like for you and also mom? I'd like to hear how mom felt in that moment. It was great and it was so exciting because I had stayed a long while without getting a job. And you worked very hard. Yes. And you, mom, how did you feel knowing what your son has achieved? I think for me it was a good opportunity. Communications Authority of Kenya, I think, has an affirmative action program.
So just getting the internship was a big thing for me. And my hope then was that Karungu will prove himself so that they can then give him the job after he finishes. And they did. So I think I would say it was a proud moment. It was a proud moment. Yeah. Just to say also where he did his university, they had a program where he works. He goes to school like 2 days. The rest of the assignments are done at home. And that helped because obviously, like I said, movement was always an issue for him. And that particular university had that facility so that most of the work was done from home with the teachers' correspondence and things like that. And you only had now to go to school like 3 days a week or something like that for a few hours. So that eased his movement because you don't have to go in every day. And that's how he managed to get through college. Again, that's a program now is probably available with all this online learning. Yes. At that time, I think it's only that particular university that has that non-class programs. I see. Karungu, I'm curious to know what drives you to get up each day and achieve the next thing. What drives you? Hope. Hope. For tomorrow. Hope for tomorrow. I like that. What is your next big ambition as Karungu? What can we expect from you next? It will come at its own time. It will come at its own time. That's all you're telling me. Yeah. And for you, Mom, what has kept you encouraged, hopeful, motivated through the years raising him? I think it's just the little wins and achievements that we get. So you know that the battle is not lost. You know, to move from one stage to another, I think is good. And he's taught us a lot of patience. You can't rush things. I guess that's what he's trying to say. What is next? We don't know what is next. So just living almost one day at a time with him has taught me a lot of patience. And I just hope that whatever God has in store for him will come in its own good time. Yeah, so I don't think you can plan too much. Yeah. You just wait, do what you can, and hope that And what that is supposed to happen will happen. And that is very wise. I think 2020 taught all of us that. Yeah. To just trust in God, slow down and patient. And be patient. Yeah, because if you're going to take 10 minutes to go somewhere, you have to allow yourself an extra 10 minutes if you're with him. That's something we all had to learn. If you're going to hop into a car, you have to know you have to fold your wheelchair, he will not walk fast, things like that. So just learning to be patient, I think is something that I've learned bringing Karungu up. And in everything, we go through in life, there's always a lesson and something to be grateful for. What are you grateful for as mom? First, I'm very grateful that Karungu, health-wise, has no issues. Good. He's probably healthier than most of my other children. Really? Except for his particular disability. I see. He's a very healthy person. So I'm really grateful for that. That he was spared all the other little illnesses. Okay. I'm also grateful that he's been alive this long. Yeah. It's a big example to parents behind me who have children with cerebral palsy, that they can actually grow to be grown-ups. And I guess I'm grateful that he's part of our life. Oh, I love that. Yeah. And yourself? Part of our life. Yourself, Karungu, what are you grateful for? For my life, from into reach up to 36 years, and from good health. You're grateful? Yes. There could be someone at home now watching Karungu who is like you, and they don't know if they'll get to 36. They're looking at you and they're like, wow. What can you tell that person? There is a future and for people with disability. That's and even to the parents, encourage them by going
everywhere with the child, not to leave them at home. Thank you. Thank you. Maybe just one thing I would say, with cerebral palsy, therapy is a lifelong thing. It doesn't stop. To be mentally prepared for that. Yeah. Even if you don't exercise, you will deteriorate. What is the therapy like? It's what the muscle tone and things like that, because that's one of the biggest problems, at least for Karungo's side of cerebral palsy. So you can't do it and stop. It has to be all the time. Yeah. So your physiotherapist or occupational therapist is your partner and friend for life. For life. We still do it even now. Oh wow. Yeah. Do you have, as we, like I said in the beginning, this is a month of cerebral palsy awareness, where we, and as little as we can, we are taking the message out there to let people know that it exists, and people can get to, can be like Karungo and get to 36 and achieve so much. So if there's any special message you can give, what would that be? I think I'd tell them, God never gives you what you can't handle. If you've got a CP child, take care of them the best way you can. The best way you can, get as much help as you can, get as much professional help and medical advice as you can. And I believe if we do our part, God will do the rest. Yeah. And for you, as we finish, what message can you give? This is to parents who have cerebral palsy children, not to give up on their children. They have a longer life ahead of them. Thank you so much. I feel like you guys have come and brought hope into this room. It was a pleasure meeting you. Thank you for sharing your story. I'm definitely feeling the hope and the encouragement. To anyone at home who may be in a similar situation, I think they're an example that there is hope and there is a future. So be encouraged, be encouraged. And like he said, he kept saying it, don't hide your child. Show them to the world. Let them feel as loved and as normal as they can be. Thank you for making time for us. Do take care of yourselves. Have a good night. God bless. We'll see you next week. And special thanks to our lovely location, Radisson. Goodbye. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Piga *444 hash utunukiwe Credo double. My darlings, my love will protect you from everything, visible and invisible. We might not always have plenty, but we will always have enough. And whatever Mama touches will magically turn into more for you.
Just one capful of Dettol is enough to disinfect surfaces and protect your family and your home. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. What is family? Family is a solid foundation to build on and a strong pillar to lean on. It is believing in each one of us for the betterment of all of us. Family is working together today to win together tomorrow. It is creating opportunities for a lifetime of happiness. It is knowing we are valued, respected, understood, and most of all, supported. The future is bright because you can always bank on family. Family Bank, with you for life. This looks different. It is. See for yourself. Okay, so it's a photo. Look closer. Photos within photos. What about video? 8K video. Beyond cinema quality. So... You can pull portrait quality photos straight from video. But will it last the whole trip? Battery for the whole trip and the way back. This is different. Told you. Geisha coconut milk and honey, enriched with coconut milk for soft and moisturized skin. Be strong and last long. Situated in the Kitengela suburbs, Kitengela Plains is an affordable, pristine residential community of 48 modern villas. Located off Namanga Road, a 30-minute drive from the CBD, the 4-bedroom all-en-suite villa offers a spacious living area, a modern kitchen, a private garden, a play area, and a borehole at only 9.8 million shillings. Call 0710 783 955 or 0798 569 274. Kitengela Plains. Welcome home. Let me see you make a move. Do it all, do it all, do it all. But on those days, I compromise it all. Either my skin is sensitive or my back's against the wall. You can have it all. What? Always brings it all. Okay. Get it all with new Always 2-in-1. Feather-like softness overall, even on the wings, girl. And rapid dry channels. Let me see you make a move. Be it all, do it all, have it all. Always, we are the generation of change. Standing tall at the heart of Tattoo City lies Lifestyle Heights, a prestigious property in a prime area offering you spacious 2 and 3 bedroom and 3 bedroom plus DSQ apartments. With state-of-the-art amenities, Lifestyle Heights offers you constant water supply, round-the-clock security, green and open spaces such as the pergolas and kids play area, lifts, among many other amenities. Contact us and come see us for an amazing open day on the 27th and 28th of March. This is NTV. A good evening to you and welcome to NTV Weekend Edition. This is what you can expect in the next hour. Tonight, these politicians, Wananchi and police reduce the President of the Republic of Kenya to a suggester-in-chief.
Death of the law at a funeral. These teachers must have missed the president's lesson that Dance with Death appears exciting. Plus, 1 year ago today, it was Friday the 13th. It was official. That the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. What has it been like from patient 1 to date? While you are reading, you're having the mask and it's really affecting you psychologically. Hasa mimi kama mchungaji, makanisa zetu zimekosa pesa, hata wachungaji wameanza kuacha kazi. We also look at the African dynamics. We just need to be aware that we are in a pandemic situation. It is not a game, it's not a rehearsal. 12 months, a pandemic. Also tonight, their nature is to nurture and it extends to nature. Kipeleko malisho akaanza kukataa kufuatana na kipasu wengine. Akawa anataka kufuata tu mimi. Sasa ikabidi tena nikaingia hapo kumshonga. The bond between beauty and the beast. But the risk with rhinos is real. He came and pushed the tree. I fall down. Then I just slept under the tree. The Rhino Guardians, tonight's special feature. And President John Pombe Magufuli, where is he? Is he unwell? Tulie, uongozi wenu upo, mlimpigia kura nyingi Dr. John Pombe Magufuli. Anaendelea vizuri, ameunda serikali yake, tukumzushia ugonjwa ni chuki. Keep saying Tanzania's president is sick at your own risk. Kamata mtu mmoja anaitwa Charles Deus Majura. Speculation persists as he is still yet to be seen in public. This is Weekend Edition with Olive Burrows. Joining me tonight as our sign language interpreter is one David Agondoa. Tonight, we are unfortunately reporting 7 more fatalities from COVID-19. This brings to 1,908 the lives claimed by COVID in the country in the last year. The positivity rate stands at 13.8%, with 870 infections reported out of 6,309 samples tested. This brings the infections counter up to 112,805. Nairobi County again recorded the highest number of infections with 431, followed by Nakuru with 120 and Kiambu with 95. Those admitted to health facilities across the country are 650, with 98 of them in ICU. Another 1,929 are recuperating at home. 117 patients have recovered in the last 24 hours, and as of today, 9,144 frontline workers have been vaccinated in 40 counties. This past year, life as we knew it changed remarkably. On this day last year, the country reported the first COVID-19 case. And as we start another year of the COVID-19 reality, we reflect back on the experiences of 2020 and look to the future through the eyes of those whose lives the pandemic altered. Here is NTV's Seth Olale with those testimonials. Richard Orina has solely depended on his little curious shop in Nakuru's central business district for a living. Foreign tourists would flock his shop, especially now that the world is preparing for the Easter holidays. But all that changed since the country reported its first COVID-19 case on this day last year. Mepitia magumu zaidi hasa katika sekta hii ya utalii. Wageni hamna, hata hawa wenye tunaotarajia ama hawa wenye tumebaki na wao wenye ni wananchi wa kawaida ama watalii wa hapa mjini. Acha niseme ya kwamba si rahisi vile, ndio waja wanunua vitu 2-3, lakini unajua kununua kwao sio kama wale. Chenye ninaweza wauzia labda shilingi 100 mfano tu, bali naweza uzia kama shilingi 500. Orina represents thousands of low-income earners whose businesses have been affected by the pandemic. Hasa mimi kama mchungaji, makanisa zetu zimekosa pesa, hata wachungaji wameanza kuacha kazi.
Hasa hapa Turkana ilirudi nyuma sana kwa mambo hiyo ya kafyu. Kwa hivyo hata magari ilikuwa inatoka, watu wanalala kwa barabara, hata vitu zingine zilikuwa zinaoza ya wafanyabiashara. Before then, news of an outbreak of a mysterious deadly virus in Wuhan was already causing anxiety. The virus raced around the globe and to the country's doorstep. The fears became even more real when Health Cabinet Secretary made this announcement at the steps of Harambee House. I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. The patient was a Kenyan who had traveled to Nairobi from the United States through London on the 5th March 2020. Since then, the pandemic has uprooted nearly every facet of daily life. In a bid to prevent a viral spread, the government introduced a series of containment measures, including mandatory isolation and contact tracing, stopping the arrival of international passenger flights, closing schools, imposing a nighttime curfew, and at some point, restricting movement to and from counties that had recorded a spike in infections. Since that first case on this day last year, Kenya has confirmed 112,805 infections from a cumulative test of 1,364,699 tests, representing an 8.27% infection rate. A total of 88,326 patients have recovered from the disease, which represents 78.3% recovery rate. A total of 650 patients are currently admitted in various health facilities. 1,929 patients have unfortunately succumbed to the illness, to put Kenya's death rate at 1.71%. The country is now riding a third wave of infections, with the country having relaxed some and escalated other containment measures. Seth Olale, NTV. When the country imposes restrictions to stop the spread of COVID-19, it's an implicit pact between the government and her people. We're all in this together. But leaders or the misleaders have continued to break the rules, gathering in meetings where it's more about the social than the distancing. Ordinary Kenyans now follow in their footsteps. NTV's Vincent Odor shows just how the president's directive on public gatherings was merely a suggestion. The guidelines are simple: don't gather en masse in public. But just a day after the president banned all political rallies and limited the number of attendees to a funeral to just family members, this directive, it appears, was just a suggestion. This weekend in Bungoma County, politicians led by Senate Speaker Ken Lusaka attended a funeral ceremony where COVID-19 safety measures were tossed aside with impunity as politics took center stage. The number of attendees were well beyond 100 and social distancing requirements were non-existent. Some of the leaders had no masks on, while others let them hang well below their nose and mouth. And while the leaders or misleaders lead in breaking the rules, the hundreds of mourners too follow suit. Some had no masks on. Some of those who did let them hang loosely around their mouth as they hang on every word of the political speeches. And one wonders whether Bungoma County Commissioner Kamau Karungo and OCPD Caleb Wesa got the president's memo. Measures towards controlling COVID-19 coronavirus. Among the measures were to reduce political gatherings, political rallies, heavy gatherings at funerals, and so on. We support the measures. Now, that is terrible role modeling. Here in Kericho, it was business as usual at this meeting of the Kenyan National Union of Teachers. Even though a number of them had no masks, frenzy gripped them as they huddled close together, danced and chatted away, potentially spewing virus-laden particles on each other. Such careless whispers.
All this happened under the watch of police officers. So did Kericho County Commissioner Samuel Kimiti and Area OCPD Mwita Marwa choose to ignore the president's orders to stem the third wave of COVID-19? Vincent Odur, NTV. Vincent Odur paints such a gruesome picture. He says they were hugging and making contact as their virus, or perhaps virus-laden spit transferred between them. And then he says perhaps those national and county government officials did not receive the president's memo. Bodies on the street, that is what some thought would be the continent's COVID-19 reality. But as outlined by President Uhuru Kenyatta on the one-year anniversary of the pandemic, Kenya and much of Africa has fared much better than anticipated. The African Academy of Sciences weighs in, on how. My first thought was Africa. How in the world are they going to deal with this? If you live in a slum, you can't physical distance. You have to go out and get your meal. You don't have clean water to wash your hands. And so as soon as I saw that, I thought, oh my gosh, we have a crisis on our hands. Look at what's going on in Ecuador. They're putting bodies out on the street. You're going to see that in countries in Africa. For some, this statement was tone deaf, but for others, it was a cold, hard truth. But a year into the COVID-19 pandemic, Africa is faring far better than the developed world if you consider the number of infections. The United States has recorded over 29 million cases to date. That's 19 times the number of cases in South Africa, which has the highest number of infections on the continent at 1.5 million. But with the pandemic testing the continent's health system, its leaders concede there is much room for improvement. Experts say Africa's response has been a mixed bag. Lesotho, I think, closed its borders even before they had any case. Okay? And Mauritius has had no cases for such a long time in 2020. It is a mixed bag because some of the things that were implemented locally were cut and paste from our Western partners. In all the declarations that the government has been making and will continue making, they just need to be aware that they should not just be making these particular declarations for the middle class, but everyone within the country. So, how is it that bodies on the street was not replicated in Africa? If you consider the population of Italy, 23% of Italians are actually above the age of 65 years. Okay? Now, if you come to Kenya and consider percentage above 65 years, it's only 3%. The distribution of Africa's population, Dr. Lobo says, also worked in its favor. Africa generally, I would say, is 30 to 50% urbanized. But in other Western countries, that could go as high as even 80, 90%. That said, I'm very cognizant of the fact that they are very highly populated, densely populated regions within the African continent. Still, just like Donald Trump in the US and Jair Bolsonaro in Brazil, there were COVID deniers on the continent. The most vocal was President John Magufuli of Tanzania. Overall, Dr. Lobo says the continent is on the right track when it comes to containing COVID-19, which is why he makes the case for African governments to make it possible for their populations to make informed decisions on the vaccine. If the variants are to mix up in a way that we can no longer be able to control them, or our bodies have got no prior knowledge of what that new variant is going to be, the chances of it having, dire consequences on the human race are real. We just need to be aware that we are in a pandemic situation. It is not a game, it's not a rehearsal.
This is not a game, this is not a rehearsal. Tanzania's police say they have arrested one person and more are being pursued for allegedly peddling rumors that President John Pombe Magufuli is sick. Government officials have dismissed the claims as rumors and falsehoods, and many raise eyebrows over his failure to appear in public for 2 weeks, which isn't like him. Prime Minister Kassim Majaliwa says that President Magufuli is strong and working hard as usual. Rose Wangoi reports on the latest developments where critics still feel that there is not enough evidence to clear the air and justify the suspicions as rumors. Tanzania's President John Pombe Magufuli has not been seen in public since February 27th. This has been a key ingredient in the speculations and harsh whispers of his health status, with some of the allegations including that he's down with COVID-19, a disease he has consistently been downplaying. But Prime Minister Kassim Majaliwa has come out to address the matter, claiming the allegations are coming from online detractors. Nataka niwaambie wa Tanzania, mtulie. Uongozi wenu upo, mlimpigia kura nyingi Dr. John Pombe Magufuli. Anaendelea vizuri, ameunda serikali yake, tunaona mafanikio katika nchi hii. Shehe wa mkoa amesema uchumi umepanda, ni kweli tuko uchumi wa kati, ni kwa sababu rais wetu anajua matamanio yenu. Kumzushia ugonjwa ni chuki. Yaani sasa mie niseme wewe unaumwa, halafu nikafurahi sana hilo na kuwashawishi watu wengine waamini kama wewe unaumwa. Na lengo zuri mie kwako. A regular churchgoer, President Magufuli has missed the last 2 Sunday services and has not appeared anywhere publicly. This has sparked widespread speculation in and out of the country about his well-being and whereabouts. Tanzania's opposition leader Tundu Lissu has been on the forefront in raising questions and allegations on the president's health and whereabouts, which included claims the head of state was flown to Nairobi for treatment. Kuanzia juzi hata leo asubuhi nimeona Watanzania wenzetu wenye husuda, tena wako ndani ya nchi, wako huko, wanashawishi vyombo vya kimataifa viseme rais wa Tanzania anaumwa, kajifungia. Wako huko, hawako hapa. Sisi tuko ndani, tuko kimya. Hizo ni chuki tu, husuda tu. Tanzanian security officials have threatened those spreading rumors with jail time, but fell short of directly addressing the concerns. Yeyote ambaye anasambaza tutahakikisha kwamba tunampata, tutapekua kila sehemu kuhakikisha kwamba tunakamata watu wote ambao wanaleta hofu kwa kutoa taarifa ambazo ni za uongo kwa kutumia mitandao. For months, President Magufuli has been insistent on COVID-19 being fended off by prayer, rejecting requests to enforce laws on mandatory mask wearing and imposing lockdowns. Last year, the president declared Tanzania COVID-free, but last month he considered it was still stinging the country after the first vice president of Zanzibar was revealed to have died of the virus. Tanzania stopped releasing the data on COVID-19 in April 2020, and in January, Magufuli said vaccines for the disease were dangerous. And we would very much welcome to start receiving from Tanzania data of the situation in the country so that we can provide support within the country. Rose Wangoi, NTV. Clarity on the president's health situation is very badly needed, especially given the speculation. Was he in Nairobi? Was he then flown to India? Is he now in Tanzania in a military facility? And is he conscious? Those are some of the questions the public are asking. It would be good to get an answer to them. Let's take a break. We'll be back shortly. Oya ni aje, mino Jonte Fresh. Jumi transform go ordinary za mtush. Zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest igi kosi yote. Siri ni hii real mpya ya pink. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia aerial touch of down mpya tu. Huyu ni Tina last week. Huyu ni huyo tu Tina this week. Kwani kuliendaje? Tina alichanuliwa na the huge GoTV Max discount. What? Aka upgrade to maximum entertainment for less.
Sahi Tina anaget drama kibao in our telenovelas wiki nzima. Are you sure? Na 5 shows zake local from across the continent. Now listen. Cheza Kitina. Upgrade to Go TV Max for just 890 shillings. You get maximum entertainment for less. Go TV. Love it. This looks different. It is. See for yourself. Okay, so it's a photo. Look closer. Photos within photos. What about video? 8K video. Beyond cinema quality. So... You can pull portrait quality photos straight from video. But will it last the whole trip? Battery for the whole trip and the way back. This is different. Told you. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Karibuni sana Lotto. This is the money hour. Jina langu ni Beverly Nita. Kumbuka unachezea jackpot ya 25 million Kenya shillings. Jina langu ni Mike Makori. Hapa kukukumbusha 25 million Kenya shillings could be yours if you match your 6 lucky numbers to enter the mega jackpot draw. All you have to do is play any amount from 50 shillings to 1,000 Kenya shillings, known as a jishindia, yani ile juu jackpot ya 25 million Kenya shillings. Kumbuka pia thousands of other cash prizes are up for grabs in the second chance lucky draw. Kucheza ni rahisi. All you have to do is weke between 50 bob to 1,000 Kenya shillings, pay bill number 77700, alafu tunakuambia kila laheri. This week on Churchill Show, my career was starting to make sense. Then I fell in love and I left my job. Sijui ni kurogwa nini. We feature the story of a radio queen, a beauty who decided to go after her passion against all odds. This is the amazing story of KG Kamene Goro. Buy a value-added plot of land at the Garden of Joy off Kangundo Road, deposit 700,000 and get 16K and your Istanbuzi is sorted. Call us on 0790 300 300. Thank you for staying with us on NTV Weekend Edition, and I can be sure that you'll be glad you did. Women going against the grain and in wildlife conservation is a step into courage in a field previously dominated by men. In the Northern Rangelands Serra Conservancy, a rhino keeper, Salome Lemalasia, puts her best foot forward in integrating Loijipu, a 4-year-old northern black rhino that the mother abandoned at only 1 day old, back to the wild. Over the years, a special bond has been created between the two, and I'm sure it's much bigger now. As NTV's Melita Oletinges now reports, wildlife conservation has become a shared responsibility between men and women in our special International Women's Week feature, the Rhino Guardians. It is not a typical kind of summoning. Salome Lemalasia is reaching out to her best friend of 4 years now, Loijipu, a northern black rhino abandoned in the wild by his mother when he was only 1 day old back in the year 2015. Loijipu is browsing at the foot of a hill within its territory. After calling out in vain, Salome goes for a dangerous advance, hoping that Loijipu recognizes her, banking on their bond that has grown over the years, making them inseparable. Nilianza kazi ya Loijipu akuwa na mwezi 9. Nikaanza kama namtengenezea maziwa, nikakuja nikafunzwa njia ya kumpimia maziwa, kawa nampatia maziwa. Baada ya hapo
akaanza akipelekwa malisho akaanza kukataa kufuatana na kipasu wengine, akawa anataka kufuata tu mimi. Sasa ikabidi tena nikaingia hapo kumshunga. Kisha nikatoka naye hapo, so tukawa tunalala pia pamoja. They relate intimately, an odd relationship between a human and an animal. But a spectacular display of how rhino keepers, and more outstanding, a woman, is at the front line of protecting this endangered animal. Loijipu is being introduced to the wild after being under the care of his keeper Salome for the last 3 years, having been abandoned at birth under unclear circumstances. The older he grows, his social tendencies are fading away. In 2018, Salome and Loijipu moved back to Sera Conservancy from Reteti to prepare the rhino for its release. Ametengewa mali kama hii, tunamfunza saa anze kuwa kama wale wa kichaka. Sababu saa hii si kushunga, si kama zamani. Kwa saa hii namkujia tu saa 9 ya jioni kuangalia kama ako sawa. Asubuhi pia anakuja tu kuangalia maji yake kama iko clean, lakini si kama zamani. Kwa sababu saa hii namuita kama mara 2 ndio anisikie ni mimi. Lakini zamani ya kwanza tu anajua tu ni mimi sana. While it is considered a man's job due to the risks and extreme working conditions, such as the sweltering heat in the north, it is evident nothing stands in the way of passion, regardless of gender. Wakati kama huu, hakuna kazi kusema hii ni ngumu, hii kazi ni ya wanaume peke yake. Tuko tayari kwa chochote, kazi yoyote ile inatokea. Bora ujitolee tu, enjoy na kazi yako. Ukiona kama hiyo mtoto ya faru ni kama tu vile anatunza ni mtoto yake. Na tunaona kama mwanaume ndo angestahili kufanya hiyo kazi, angefanya vile dada angefanya. Like any other relationship, the mother of 4 says there are ups and downs with the rhino. Wakati anakuwa na hiyo hasira kidogo, sema sawa kama wakati mvua imenyesha, matunda pia iko. Sasa kuna matunda mengine pia yaji kujitolea kwa sababu ya hiyo huko. Sasa mimi namtolea, nampatia sasa mimi nikishoka na kasirika. Between 1960 and 1995, black rhino numbers dropped to less than 2,500, staring at the brink of extinction. But today, through efforts by dedicated keepers, the numbers are increasing. 7 calves have been born in Sera Rhino Sanctuary since the year 2016. Today, the population stands at 18 rhinos. None has been lost through poaching. The rhinos are monitored daily through a rhino tracking process in the wild, conducted on foot. We join the rangers in the exercise. Stealth is key as we maneuver the scrub in search of a rhino. It is not a task for the faint-hearted, but an activity for tourists who visit the sanctuary. We come face to face with a northern black rhino and her calf, camouflaged in their territory. Their location, body condition, and behavior is recorded using a camera for daily reports. A rhino has poor eyesight, but is sharp in hearing and smell. So the first thing that you should have to avoid is wind direction and also noise. Round the clock, tight security is given to rhinos and other wild animals within the sanctuary by a team of rangers dedicated to saving the species. An electric fence has been erected around the 107 square kilometer sanctuary. But even as the rangers stand on guard, animal behavior is unpredictable and dangerous. I was charged by a rhino. By good luck, I managed to climb the tree. So he came and pushed the tree. I fall down. Then I just slept under the tree. Then the child ran away, the calf. The Northern Rangelands Trust has ensured that endangered species are well protected in the sanctuary.
by providing training and equipping the Conservancy Rangers and supporting the Mobile Rapid Response Security Team through an improved communication network for intelligence gathering. Through the job opportunities, the Rangers and keepers are also turning around their economic fortunes. Kifaru wamekuwa wachache, lakini vile sisi tumepata kifaru upande tumeendelea sana. Tumesaidika pia sisi kimaisha. Na dada wakuwe na ile ownership ya kazi hii ni mzuri, pia hao wapate uajiri wa kazi. So jamii wameunga mkono kwa sababu hata hao wako na familia na pia hao wanataka kuendelea kimaisha. Wildlife conservation is key for posterity. Preserving the rich heritage is man's contribution, even as poaching continues to be a constant threat to rhinos in the world. The bravery, passion and dedication of the guardians of the northern black rhino species here at the Serra Conservancy keeps rhinos out of harm's way. The involvement of women in rectifying the undoing of poaching shows how much equity is playing a big role in the conservation of wildlife. Melita Oletenges, NTV at the Serra Wildlife Conservancy, Samburu County. We appreciate the work the Rangers do, but did you hear the guy who said, the ranger who said he had to climb a tree to get away from a rhino and then was knocked down and then had to take cover? Life-threatening work it is. We take a break, we'll be back. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Breaking news from Molfix. Let's see what they're developing right now. Molfix pants with anatomic fit technology. New Molfix pants, an invention from babies for babies. You should also try Molfix. Malaria ni ugonjwa hatari sana unaoua watu wengi hapa Kenya. Japo kuko na corona, hatari ya malaria bado iko. Mtoto huyu alikuwa na joto jingi, kutetemeka, kuumwa na viungo na uchovu. Alikimbizwa hospitali ya umma ambako sheria za COVID-19 huzingatiwa na ni salama kwa shughuli ya upimaji. Vipimo vilionyesha kuwa ana malaria na papo hapo daktari akampa dawa za malaria na kumshauri azimalize, na ili kujikinga wawe wakilala ndani ya neti iliyotibiwa. Malaria husambazwa na mbu. Walio hatarini ni watoto wa chini ya miaka 5 na akina mama wajawazito. Kupimwa na kutibiwa ni bure katika hospitali zote za umma. Usisahau adui malaria. Zero malaria huanza na mimi. Chukua jukumu leo. Komesha malaria. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya. Kenya Association of Manufacturers KAM is the representative organization of manufacturing and value-add industries in Kenya. In partnership with German Development Corporation, the association promotes skills development in Kenya and encourages young women and girls to venture into science, technology, engineering, arts and mathematics courses. This is to enable them to venture into manufacturing-related roles and increase their participation in the country's economic growth. Kenya Association of Manufacturers, nurturing skills for industry success. My darlings, my love will protect you from everything, visible and invisible. We might not always have plenty, but we will always have enough. And whatever Mama touches will magically turn into more for you. Just 1 capful of Dettol is enough to disinfect surfaces and protect your family and your home. This advertisement has been vetted and approved by the FDA.
Karibuni sana Lotto. This is the money hour. Jina langu ni Beverly Nita. Kumbuka unachezea jackpot ya 25 million Kenya shillings. Jina langu ni Mike Makori. Hapa kukukumbusha 25 million Kenya shillings could be yours if you match your 6 lucky numbers to enter the mega jackpot draw. All you have to do is play any amount from 50 shillings to 1,000 Kenya shillings, known as a jishindia, yani ile juu jackpot ya 25 million Kenya shillings. Kumbuka pia thousands of other cash prizes are up for grabs in the second chance lucky draw. Kucheza ni rahisi. All you have to do is weke between 50 bob to 1,000 Kenya shillings, pay bill number 77700, alafu tunakuambia kila laheri. Thank you for staying with us on NTV Weekend Edition. And in case you're still wondering why sports news has come up a bit earlier, it's because, well, it's a Saturday, so why not? National 100-meter record holder Mark Otieno completed a double over his greatest challenger, Ferdinand Omanyala, clocking 10.24 seconds to win the final of the men's 100 meters a day after winning the semi. Omanyala, who finished second in the semis and in 10.32, settled for a similar position behind Otieno in 10.40 seconds. National 200 meters record holder Maximila Imali won the women's 100 meters in 11.95 seconds, beating Doreen Waka and Monica Safania to second and third places respectively. Another highlight was the women's 10,000 meters, which was won by world 5,000 meters champion Helen Obiri of KDF in a time of 31 minutes 24.7 seconds. Eva Cherono was second on 31 minutes 29.6 seconds. And even by having him here, it gives me actually good motivation. And for me, it's not easy to move from 5 to 10, but it's mentally focused. So I'm going at least to do like a lot of speed work, a lot of miles, so that I can prepare well, because I'm trying to double during the trials. I'm going to do 5 and 10. If I get maybe to be in the Kenya team, I'm going to double there, 5 and 10. Rupia scored his first goal for Kenya as Harambee Stars beat South Sudan 1-0 in an international friendly match played at the Nyayo National Stadium. The AFC Leopards striker netted the winning goal in the 76th minute. Stars under coach Jacob Ghost Mulee will now face Tanzania's Taifa Stars twice in other international friendly matches. The first match will be played on Monday the 15th at Nyayo National Stadium and second on Thursday at Kasarani Stadium. The national team is gearing up for the final rounds of the 2022 Africa Cup of Nations qualifiers against Egypt on March 25th at Kasarani Stadium and Togo on March 29th away in Lome. Kenya is third in Group G with 3 points, 5 behind leaders Egypt and second placed Comoros. Togo is last with only 1 point. Kwa sababu ukiangalia South Sudan wameweza kupiga hatua sana kulingana na mechi ambao walicheza na Uganda mwaka uliopita katika qualifier ya Cup of Nation. Alafu ukimwangalia vile amecheza leo unaona kwamba amesisimuka sana, lakini nafurahi kwa sababu tumeweza toa ushindi. Nimefurahia sana bao la Elvis Rupia kwa sababu tia bidii sana katika mechi, na angetoka bila kufunga ingekuwa kidogo inamsitisha, na amefunga wakati ambapo tulikuwa tunatarajia kumuondoa. Kwa hivyo nafurahi kwamba tumeweza kupata ushindi. The Football Federation of Kenya today organized an integrity workshop with major league stakeholders in the country and assessed a number of issues, including the issue of match fixing. Once beaten, twice shy. Na unakumbuka katika nchi yetu kuna cases zilikuwa wachezaji kadhaa wakasuspendiwa. Homeboys tulikuwa na Jojo Wino Wise pia akapewa some long suspension. So hii washa ni muhimu sababu tunataka tucheze mpira ile iko na uaminifu. It's directions on how to first detect if these allegations are indeed true, and secondly is what do you do as a club from a club level. So it also helps us as clubs to actually find out where the problem could be
and so that we can act on it from a club level. So far, we've not heard of any credible issues of match fixing, but we just want to make sure that should anything arise, we are able to identify it beforehand. So FKF, with the assistance of CAF and FIFA, decided to proactively set up this workshop to try and inform clubs, educate, detect, and prevent these practices. It's all systems go for the magical Kenya Open, with the event set for the current country club less than a week away. The 4-day event will take place from the 18th to the 21st of March before the Kenya Savannah Classic, slated for the same venue from the 23rd to the 26th of the same month. A total of 156 players are expected at the Kenya Open, with over 30 countries represented, including 12 Kenyan pros and 6 amateurs. The Kenya Tourism Board, which treated the golfers to a game drive at the Nairobi National Park, has committed close to 25 million shillings towards activation of the 2 tournaments that are part of the European Tour. It made the announcement as part of its continuing support of golf in the country to boost tourism in the destination. In 2020, Kenya was named Africa's best golfing destination by the World Golf Awards. Luca's first half penalty was enough for Crystal Palace to beat West Brom 1-0, compounding the Baggies' relegation fears with 9 games to play. Wilfred Zaha's cross hit him on the arm inside the area, and after a lengthy VAR check, the spot kick was awarded. It was converted by It's great seeing you getting so much value for your money. Well, it's important to save as much as you can. You save everywhere. Except for here. This is where you're throwing money down the drain. How? On these cleaning products. Impossible. Harpic 10X. While other cleaners flow away, Harpic 10X's viscous formula in only 1 round of application gives you sparkling, clean toilet. Harpic, 10 times better cleaning than other cleaning products. And great savings too. Like every mother, I'm worried about dangerous insects, especially mosquitoes, which spread diseases like malaria to my loved ones. This year, I'm not afraid. I'm using Mortein Doom. Mortein Doom All Insect Killer provides protection in seconds. Not even a single mosquito is spared, because even 1 mosquito bite can cause malaria. Mortein Doom provides protection in seconds. Africanacity is not just a word, it is part of who we are and our commitment to working with you to find a way to get things done. We love Africanacity. We are one with you. At the first sign of pain, you need a solution that you can trust to provide effective relief and is gentle on the stomach. Try Panadol Advance for relief from headaches, body aches, and fever. With Panadol's Optizorb formula, the tablet gently breaks down in the stomach, quickly absorbs, and starts providing pain relief in 15 minutes. For fast and effective pain relief that you can trust, try Panadol Advance. This has been Medifax for Panadol.
Standing tall at the heart of Tattoo City lies Lifestyle Heights, a prestigious property in a prime area offering you spacious 2 and 3 bedroom and 3 bedroom plus DSQ apartments. With state-of-the-art amenities, Lifestyle Heights offers you constant water supply, round-the-clock security, green and open spaces such as the pergolas and kids play area, lifts, among many other amenities. Contact us and come see us for an amazing open day on the 27th and 28th of March. What's your beautiful? My essence and my energy. My natural glow and my confidence. My beautiful is being me. Reveal your beautiful this beauty month with amazing discounts of up to 30% off 400 ml Nivea body lotions in participating stores near you. Enjoy discounts galore with Nivea. Be you, be beautiful. Thank you for staying with us on NTV Weekend Edition this Saturday. Cases of suicide and gender-based violence have been on an increase in many parts of the country, especially during this COVID-19 pandemic period. This has been coupled with higher cases of mental health challenges and, fortunately, the awareness around it. One woman in Burnt Forest, Uasin Gishu County, has taken it upon herself to sensitize the community against the vices. Gabriel Kudaka joined her on one of her sensitization sessions and brings us the details. A case of same script, different crowd. Scenes that are increasingly becoming familiar in various parts of the country. People taking away the lives of their spouses or significant others, some even resorting to suicide following disagreements. Me am a victim. Mimi niliolewa, nikaishi na mzee, lakini shida zikakuwa mingi sana. Vita, akaanza kuvuta bangi. Unfortunately, tukaachana. Beatrice Kimani, a volunteer from Burnt Forest region, attends to her dairy cow before she gets onto her other duty of treating the community to an opportunity to heal from some of life's deepest wounds. Tena, kama juzi nimeona kwa TV nikaona mama ambaye alikatakata watoto na akawatupa wote. Na yeye mwenyewe akajua. The residents here acknowledge that socialization on relationships has a role to play in creating or averting conflict at home. Mimi kama mama sio lazima nigoje mzee anilete, kwa sababu sana sana mizozo inakuja kama kwa nyumba kama hakuna chakula. Wakati mama anapokosa na nimezoea kumletea mahali pale, anaona kuna jambo ambalo silitendi, kwa hivyo anaanza ugomvi. Beatrice hopes that her efforts will go a long way in restoring sanity and addressing rampant cases of gender-based violence. Mara nyingi wakati baba na mama wanazozana, watoto ndio huwa wanaumia. There has been an increase in cases of gender-based violence, and basically it's because of the frustrations that have resulted. Most of the time when you see someone perpetrating any form of violence, they likely are going through some form of psychological distress. Beatrice says she has reached out to over 40 households in Burnt Forest and aspires to change and save more lives. Nimeenda nikiambia watu, kabla ujiue, kabla utupe watoto, kabla uachane na nyumba yako, wacheni tuongee. After you have talked to someone, you look for alternative ways of coping, remaining positive, that you can count your blessings despite the circumstances. Now this is out of my mind. Gabriel Kudaka, NTV. Police in Eldoret have arrested a 24-year-old Gladys Naliaka who stabbed 2 of her employer's sons in Donholm, Nairobi. She had been fired 2 months ago. According to the Directorate of Criminal Investigations, Naliaka was on the run to Uganda through the Busia border using an Eldoret Express bus. She was arrested while in possession of 2 identity cards. The victim's family shared the details on social media, leading to a public outcry and now arrest.
there you are. We take a break. We'll be back shortly. Family is working together today. It is creating opportunities for a lifetime of happiness. The future is bright because you can always bank on family. Family Bank, with you for life. From far with you. I even gifted you a magnificent house. Rosa, it's the thought that counts. Please help me. When it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Panadol Baby and Infant, tough on fever, gentle on your child. Mix of the Week in association with Airtel. Fast just got faster. Get fully locked on Airtel 4G. Enjoy our wider coverage. Airtel, the smartphone network. Miriam amegundua anaweza kuwa whatever she wants. Kwani kuliendaje? Maparo wa Miriam waligeta huge discount vile wale upgrade to GoTV Max. Hata wewe, familia yako wanaweza get maximum entertainment for less. Upgrade to GoTV Max for just 890 shillings leo. GoTV, love it. Just one capful of Dettol is enough to disinfect surfaces and protect your family and your home. Dettol, tested effective against COVID-19. This week on Churchill Show, my career was starting to make sense. Then I fell in love and I left my job. Sijui ni kurogwa nini. We feature the story of a radio queen, a beauty who decided to go after her passion against all odds. This is the amazing story of KG Kamene Goro. Buy a value-added plot of land at the Garden of Joy off Kangundo Road, deposit 700,000 and get 16K and your Istanbuzi is sorted. Call us on 0790 300 300. Once again, thank you for staying with us on NTV Weekend Edition. As the cases of COVID-19 continued to rise in the country, Mombasa County became an area of concern as infections spread rapidly. So bad did the situation get that Old Town was locked down. The county then started to implement a number of measures to turn the situation around. Fatma Bugu now looks at how the virus affected Mombasa, how the county responded, and what lessons were learned. I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. It was a statement that shocked many. Kwanza kabisa kulikuwa na uoga nyingi kati ya watu wetu sababu wako wameelewa mambo ya corona vile inakuwa. And within a few weeks, Mombasa had become a hotspot as the infection spread rapidly. The national and county government rushed to control the spread of the virus, especially in crowded places such as Likoni Ferry Channel. The Coast Guard's Rapid Deployment Unit and General Service Unit are among those who were deployed to ensure the measures are implemented. You have to queue and adhere to the social distancing requirement. Laini ilikuwa inachukua muda mrefu sana kwa watu kufuka. Lakini pia ikabanika kwamba wakati kila mtu amevaa mask na sio lazima waende kwa laini. Na pia emphasis ile tumeweka ni kwamba tunataka watu wapite kwa haraka kwa hiyo kifukio.
kwa sababu tunapowachelewesha zaidi ndio nafasi ya ugonjwa kuenea inazidi kwenda juu. It became a requirement to wear a mask in order to cross the ferry. Hand washing facilities and sanitizing booths were also installed at both sides of the channel as preventive measures. But the cases continue to rise, forcing the government to lock down all town to slow down spread. This was in addition to the national curfew in place. Mass testing was started. Nurses and doctors' strike erupted. But soon after the measures implemented were slowly eased, hand-washing stations and sanitizing booths were vandalized. Life had to move on, having to adapt to the new normal. Watu walisha saiki kabisa na hii mambo ya COVID. Kwa sababu kama laris, tunaona wanasiasa bado wanafanya laris kawaida. Wale watu wengine wakienda, hakuna mtu ana complain. So why hawa common mwananchi huku chini, unaona kila mtu tu anaona wale hawafanyi, mbona mimi nifanye? But even now, as you can see, hizi mask nimekuwa nazo tangu asubuhi sijauza. That shows watu sahi hawako hawashtushi tena na corona, haoni kama ina exist, na kama wanavaa mask wengine wakwambia navaa sababu naogopa kushikwa na polisi. If we continue to behave normally, this disease will treat us abnormally. This was a warning that was supposed to instill fear and actions in Kenyans to keep the virus away. But the more normal things got, the higher the number of infections rose. Now the country is in the third wave. Hapa Kenya at least tumepewa education enough. Wamejaribu kutuisha tuvae mask. Hata about the curfew and the lockdown, at least we are a bit serious, maybe even with more measures that are not actually restricting us, but zikiwa zinatulinda itakuwa rahisi, kwa sababu huku chini bado watu wana hustle, watu wanataka kukula. Zile cases ambazo kufikia sasa tumepata hapa Mombasa ni 8,999 kwa mwaka mmoja ambao uliopita, na watu ambao wameweza kufariki ni watu 191. Nakumbuka mwanzo hatukuwa na vitanda ya corona, lakini kufikia sasa ile vitanda ambayo iko available Mombasa hii ni vitanda 589, na zile vitanda za ICU ambayo iko ni 15. Kwa hivyo kuna hatua ambayo tumepiga. Now, as Mombasa moves forward, it can't help but look back at the year that has been and hope that soon the war on the virus will be won. Watu wasilegeze kamba. Najua wengine wanasikia ile takrimu imerudi chini. Kwa hivyo wengi wanafikiria saa corona imeenda. Wengine sasa wanasema chanjo imekuja, kwa hivyo hata tukiachilia namna hiyo. Lakini la hasha, kwa sababu tunajua kwamba hiyo kitu inaenda in waves, na wave inaweza kuja ambaye ni mbaya zaidi. Fatma Bugu, NTV, Mombasa County. And that report by Fatma Bugu concludes NTV Weekend Edition this Saturday as we mark a year of the new normal since COVID-19 struck. My name is Olive Burrows. David Akondo has been our sign language interpreter. I leave you in the capable hands of Miss Katiwa as well as DJ Mo Spice on the Jam Down. Good night. This is NTV. Presenting the new Harpic Bathroom Cleaner. Compared to ordinary detergents, its thick formulation gives you superior cleaning and kills 99.9% of germs and viruses all around the bathroom. Blue for the toilet and red for the bathroom. How many ways can you enjoy your Jameson? Well, with a taste so smooth, every pour is perfect for chilling, chatting, and connecting, and taking time out to toast life's little pleasures. So grab a glass and make room for others, because good taste doesn't have a time or place. Why? Smooth taste. That's why. Don't drink and drive. Not for sale to persons under the age of 18. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. 'Cause I'm the new best thing. I'm the new best thing.
better than you've ever seen. I'm the new best thing. I'm gonna be the king. I bring that ching ching ching. Yeah, I'm the new best thing. I'm the new best thing. Discover new Guinness Smooth. Perfectly balanced for a smooth, refreshing taste. New Guinness Smooth. This is NTV. Fresh kabisa. Fresh. Karibuni Loto Live Jumamosi tarehe 13 March. Nasema chanuka ushinde na Loto. It's a new campaign and Loto tunakwambia it's now bigger and better. Nasema daily draws, mega draws, more money for you to play and win. Nasema pale daily draws unaweza shindia up to 25 million Kenya shillings. Alafu sasa ile mega draw up to 50 million. 50 meter. Inaitwa 50 meter every Wednesday, Saturday. Inaitwa 10 PM. Hapa tunasema ukicheza na 50 bob to 1000 Kenya shillings unaweza jishindia hizi pesa kubwa. Kumbuka daily draws up to 25 million Kenya shillings. Mega draw, yani main draw 50 million Kenya shillings. Alafu pia kumbuka every Monday, Tuesday, Thursday, Friday na Sunday kuna 100,000 guaranteed. Hai boss. Unangoja nini? Loto. Mbona usiweze kushinda na Loto? Cheza na Loto na bila shaka uweze kujishindia ukwe millionaire. Safi kabisa. Alafu kumbuka mshamba. Tangu 2021 ianze 5 millionaires. 1 2 3 4 5. The only show ambayo imepeana millions guaranteed. Ziko kila wiki. Haya basi, there's a short clip for you to watch. Tazama, wewe ujione. Congratulations. Thank you so much. I started playing a Lotto early last year. I've never won Lotto before. Tulikuwa tumekula supper. We had already had our supper. I was with my other sisters. So tumekaa, tunaongea two stories. Then I received a call with a new number. I received and I was like, hello. He told me, I'm calling you because you've won Lotto. There was a thrill. I was like 50-50. Could it be true? Could it be false? And I didn't know like how much I had already won. I was like, maybe it's just a few 100,000, not actually 1 million. Kinanisumbua kwanza ilikuwa inanisumbua sana ni school fees for my son, my two sons. And of course biashara, niendelesha biashara yangu, nakuuza mango. Pia mimi nafaa kujilipia school fees, lazima nirudi shule nimalize masters. Cheza this Saturday, you could be the next millionaire. Cheza Loto. By the way, huyo ni Nancy umeona kutoka Limuru, alishindia 1 million. Inaweza kuwa ni wewe sasa. Yeye alikuwa analipa school fees, watoto nini, anajipanga kibiashara. Wewe utajipanga na nini? Nancy ndio amejipanga, alichanuka akajishindia hizo pesa 1 million Kenya shillings kama mshamba amesema. One of our millionaires in this year of 2021. Lakini sasa tuone kama wewe utajishindia mamilioni. Let's reveal the results of tonight's draw that was conducted at 8 PM and verified by Betting Control and Licensing Board. BCLB yani. Yani imepigwa tick. Green light. Tuende kazi, tuacha tuone namba yetu ya kwanza ya kibahati. Haya, namba yetu ya kwanza. Number 10. Ni 10 hiyo. 10. Strikers. That's number 10. Haya, tupe ya pili. Number 4.
In fact mshamba ya kwanza ni 4. That's the number 4. Four. Tupe ya pili basi. 14. Sasa ameongeza 10 hapo. 10. Nilifikiria mbele. Haya, 14 tupe ya tatu. Our third winning number, namba yetu ya tatu ya kibahati. 35. Haya, 35. 35. Our next winning number, wacha tuone kama umematch nambari zako nyumbani. Aha. Haya, we have the number 14. That's number 14. 14. That's our next winning number. 30. All right, what we'll do is we shall repeat the winning numbers for you to see whether you have matched your numbers at home. Let us repeat the winning numbers for you to see whether you have matched your numbers. Namba ya kwanza ya kibahati ni 10. We have number 4, 14, 35, 30, and the number 34. Those are our 6 winning numbers. Kama umematch nambari zako, ongera, labda umejishindia 50 mita, yani shilingi 50,000. Si 1000. Milioni. Milioni. Wewe. 50 million. Unapunguzia millionaire. Ni 50 million. Sawa, ni 50 million Kenya shillings. Yes. Yeah, if you have matched your 6 numbers, labda umecheza na hiyo shilingi 1000, you could be that big winner of 50 million Kenya shillings. Kumbuka kwamba unacheza kuanzia 50 mpaka shilingi 1000 Kenya shillings. Basi wacha tuone mshindi wetu wa kwanza leo. Your lucky ticket number is appearing at the bottom of your screen. Kama hiyo tikiti ni yako na kupigia simu. Haya. Hello. Vipi? Unaongea na Mike Makori na Mshamba kutoka Lotto Live. Naongea na nani leo? Hello? Nakusikia. Naongea na nani? Unaongea na Maina Kiwani. Haya basi, karibu Lotto. Unaongea na Mike Makori na hapa niko na Mshamba. Yes. Sasa leo tunasema umejishindia pesa, lakini kwanza tucheze mchezo na wewe tuone umejishindia pesa ngapi. Sawa? Kuna option 2. Option ya kwanza niko na 20,000 shillings ningependa kupatia, ambayo iko guaranteed. Lakini ukisema utaki hiyo 20,000, bas Makori. Sasa hapa niko na option 2. Option 2 iko